start zone, sir. Requesting all the players, kindly go to the pitch near the inauguration center. Requesting all the team players, requesting all the cricket lovers, please go to the cricket pitch. The Kulur team, kindly go near the pitch. Requesting Lavina D'Souza to cut the ribbon and inaugurate today's tournament. It's a two-day tournament organized by the Kulur Friends Cricketers. It's the KFC Trophy 2024 in the memory of Anil D'Souza, Michael D'Souza and Ashwin Kohel. So requesting the ladies to do the honors by inaugurating this tournament. In the meanwhile, we give them a round of applause. Kindly clap everybody for the ladies out there. Yes, on the count of 3, 2, 1, and there we go. And someone will bowl and someone will bat there among the chief guests. Requesting Vincent to do the batting and Placid D'Souza to do the bowling. Vincent, kindly take up the bat and do the batting. In the meanwhile, those who have parked their two-wheelers inside the ground, kindly vacate them. In the meanwhile, those who have parked their two-wheelers, kindly vacate the two-wheelers. And please keep them on the other side of the road. There's a parking allotment there. So this time Placid comes into ball, the first one to Vincent, and this time Vincent come out, driving it nicely and fielded by Jason. This time second one, I suppose he's been clean bowled. Placid comes in around the wicket. Oh, this time, what a drive that is! It's a straight round wicket and just for a single. So we'll have the next match, the first match of the day between Kulur and Jaipur teams. Requesting both the captains to be present. I beg your pardon, the match will be between Wamanjur and sports clubs. I beg your pardon, the next match, the first match of the day will be between Wamanjur and sports clubs. So requesting all the players to be ready for your matches. And kindly register your teams. You all need to have the signatures here at the commentator's desk. All the players need to sign the register at the commentator's desk. Requesting all the players to sign the register at the commentator's desk.
that 1-6 from Amrit. They are bounce back in this match, but as per the condition, uh, it looks like around 50 to 55 runs also respected total as per the condition. But playing according to the condition of the match is so important in cricket. Playing under pressure is so important in cricket. It's a perfect off-cutter delivery from McLean. Left arm around the wicket to the right-hander Johnson. Penultimate over in the progress. Just slammed into over the deep mid-wicket region. There is some production over the deep mid-wicket region. One more is the single one added to the board of Vamanchuru team. Slowly partnership is building between these two pairs. It's a good understanding between the wickets also. Oh, but this time maybe an opportunity which is created but could not grab that opportunity. Non-striker end went for the unnecessary risky run. Suddenly realized that ball is in on a short mid-wicket region. Fielder collect the ball comfortably. Oh, maybe a chance of a run out here. Yes, as it is, finger goes up. It's a first warning from the umpire. You should not run in the middle of the pitch. One of the experienced umpire. You have experience of 40 years umpiring experience. Roland Pinto, sir. One of the reputed umpire would be the part of this tournament. And one more umpire, Suresh Modabedra and Sriraj Kumpala. Such a great tournament organized by Kulur Friends Cricketers in memory of our beloved friends Anil D'Souza, Michael D'Souza and Ashwin Coelho. Oh, this time raising his arms. Excellent work behind the stamp from Danny. Over so far from McLean, senior most player. Score remains 28 on the board. It's went for the third umpire decision. Referral for the third umpire. Let's wait and see whether it's out or not out. Not out. Signal from the umpire. I think its back foot was landed safely. Excellent decision from Sriraj Kumpala. Just open the face of the bat. Oh my goodness! Oh my goodness! Yes or no call from the batter. Misunderstanding between the wicket that pays the penalty for it. One more wicket back to the pavilion. They are now deep in trouble, Team Vamanchuru. So after completion of the 7 overs, score moves up to 28 on the board. That means run rate exactly 4 runs per over. With the loss of the 6 wickets, they lost the 6 wickets. 6 balls to go in this first innings. Let's see how much they gets at the target team like a Permanur Sports Club. They have a good batting lineup as well. Especially Sunil,
Melroy, Sachin, Lintu. The good batting lineup as well, even though in cricket we can't underestimate any player, we can't underestimate any team. Final over of the first innings. Loy of his second over of this innings. Loy to the batsman Joel. Excellent bowling performance from Loy. Such a economical bowling performance from such a disciplined bowling performance from Loy. Hit it hard towards the backward square leg region, but as per the rules and regulations of this tournament, it's declared a single. He's been satisfied with a single only. We could see in such a beautiful river in this cricket ground. It's a good tournament. Beautiful ground, beautiful weather, such a great atmosphere. Oh my goodness! Maybe a chance of a catch is a short mid-off region fielder. Jumped on that occasion, but he could not hold the ball properly. Ball passes between his hands. So one more additional added to the board. Score moves up to 30 on the board. Loy again driven into short square leg region. Excellent fielding from the short square leg region fielder, young man. Even though to some spun on that occasion of the ball, he stops the ball comfortably. This is what required in cricket. Oh, this time flatter version. He finds the fielder over the deep long off region. Did not get the elevation, did not get the distance as well. Lack of power behind the stroke and lack of placement as well. That pays the penalty for it. It is the end of the one of the batsmen. So I think 7th wicket back to the pavilion. They are in deep in trouble here, team Wamanchuru. Score remains only 31 on the board. 8 overs format game. Oh, this time in the air. What a great stop. What an excellent effort by the fielder. What an excellent effort by the fielder, Melroy. Perfect jump from Melroy and stops the ball to sailing over his head. Anticipated a lot of time, but excellent or fabulous stop from Melroy. He saved at least 4 runs for his team. 33 on the board, that means 34 to get for the victory. 48 legal errors to go, 34 to get for the victory. After completion of the 8 overs quota, 33 on the board, 34. That means asking run rate 4.50 per over. Exactly 4.50 per over. Let's wait and see who is the winner of this battle. It's an equal battle between two teams. Permanur Sports Club as well as Wamanchuru. It looks like it's easy in front of the team Permanur Sports Club. They are in our driver's seat. But cricket always it's an unpredictable game. Everyone knows the fact is that it's an unpredictable game. We get to witnessing one of the fascinating encounter here. So, for the description of this match,
I would like to invite Mr. Sujit Ashoknagar join us for the further description of this particular match. Thank you one and all. After this match, I request the captains, I request all the players of Maril as well as Alangar, please report it immediately. Kulur versus Jeppu. Request all the players of Kuluru, it's a home team playing in home condition as well as a Chippu team. Please make sure presence in official chat. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರನ ಕೊಠಡಿಯತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರೇ, ಕೂಳೂರು ಹಾಗೆ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರೇ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಿಪ್ಪು ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ. ಸುಜಿತ್ ರವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರನೆಯಲ್ಲಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸುಜಿತ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುಜಿತ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಿರಣ್ ಅಲಿಫಾದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೂಲೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024.
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೌನ್ಸರ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಓವರ್ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಎಸೆತವನ್ನು ಎರಡು ಓಟ ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಎಸೆತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಬರುವಾಗ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ಬಾಲ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಫೈನಲ್ ಬಾಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಓವರ್. ಹವಳಿ ಓಟಗಳ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 17. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ, ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಟು 18 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 18. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಎಸಿಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಯ್ಸ್ಟನ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್. ಎಸೆತುತ್ತಮ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. May request both the team captains, Jeppu as well as Kulur, please report here for tossing ceremony. ಜಪ್ಪು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಲೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ಕಮಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಜಪ್ಪು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಟು 19 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 5 ಓವರ್ ಅಂದರೆ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 15. 30 ಬಾಲ್ at the 15 required. ವಿಶು ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣಸ್ಥವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಉದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ PSC ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. ಸುನಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶು. ನವ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವದಾಂಡಿಗ ಲಿಂಟು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದಂತ ಪ್ರತಿಭೆ ಈ ಬಾರಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಂಚಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶು ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶು. 29 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 15 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ 1 ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 20. ವೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಯ ನಿಶಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟ ಜಮೆಯಾದರೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 22. 22 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನ ಮೊರೆವೆದ್ರು ದಾಂಡಿಗ ಲಿಂಟು. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ವಿಶು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಕೈ ತೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ. ದ ರಿಸ್ಕಿ ರನ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಲಿಂಟು and 1 run added to the total. Score was on to 23 on the board. ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 23. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶು. ಸಚಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ.
ತಂಡ ಹೊರಾಂಚಿಕೆ ತಾಗಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು 24 24 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 10 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 25 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತರಗಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 25 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತರಗಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 25. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 4 ಓವರನ್ನು 24 ಎಸೆತ 9 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. News coming from the center. The next match played between Jeppu and the Kulur. Jeppu on the toss selected to field first. Bat first. Bat first. Jeppu ತನ್ನ 4ನೇ ಚಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಗಾರ್ಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ಲ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ಲಿಂಟು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ 1 ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ಅಂಪೈರ್. ಸ್ಕೋರ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಆನ್ ಫಾರ್ 27. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವು ಹೋಮಂಜೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಪೆರ್ಮನೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ಸಚಿನ್. ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 29 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 29ರಲ್ಲಿದೆ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ 3 ಉದ್ಯೋಗಗಳಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 30 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 4 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಳಿದಂತಹ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸಾತಿ ಬರುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಮಂಜೂರು ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್. ದೊಡ್ಡ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 31. 3 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. The score moves on to 31 on the board. Now the 3 required remaining 3 overs means 18 ball, 3 required. New ball opportunity attack. ನವ ಎಸೆತಗಾರನ ಆಗಮನ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 45 ಪ್ರದೀಪ್ ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಿಂಟು ಹೋಗುವಂತ ವೇಗ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಟು ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 32 32 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 17 ಎಸೆತ 2 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
Score moves on to 32 on the board. Only 2 required, remaining 17 deliveries. ಎಸೆತೋತ್ತಮ ಆಫ್ ಕಟರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟಕ್ಷಣಸ್ಥವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಮೊರೆಯುವುದರು ದಾಂಡಿಗ ಲಿಂಟು. 2 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಪದೇ ಪದೇ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು. ದಂಡು ಚಿನ್ನಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಕ್ಸೈಡ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ನಿಶಾನೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಡ್ಡ ಚಿನ್ನಲಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಸಿರಾಜ್ ಕುಂಬಲ. ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. KFC ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ ಮಂಜೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. विकेट कीपर कौन जॉइन ಔಟ್ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮೂರನೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಿರಾಜ್ ಕುಂಪಲ ಅವರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪು. ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಮೂರನೇ ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. PSC ಪರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ನವದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡ್ಯಾರಿ ನವದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 33. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಬಾರಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡ್ಯಾನಿ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ PSC ಪರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಜೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. This match man of the match will be goes to ಪರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೂಟ ಶೂಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಟು ಫ್ರಮ್ PSC ಪರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. The next match will be between Jeppo and Jeppo on the power selector to bat faster. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ಇವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕಟ್ಟಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಿರಣ್ ಲಿಂಟು PSC ಕಳೆದಲ್ಲುಂಟು ಪರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲುಂಟು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಪಂದ್ಯಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. The match club between Jeppo as well as Kulur. Jeppo on the toss selected to bat faster. Now to Mr. Kiran Annipaga. Thank you very much. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುಮಿತ್ರವರೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಳೂರು
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ 2 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದಂತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ ಕೂಲೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮೂರು ಆಟಗಾರರ, ಹಿಂದಿನ ಆಟಗಾರರು ಅನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮೈಕೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಗೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಯೆಲೋ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ಜೇಬೇರಿಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಿಂಟು ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ, ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಂಡಂತ ಓರ್ವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಗೆಟ್ಟರು. ಹರ್ಯವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ರೋಲಂಡ್ ಪಿಂಟೋರ್ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿಯೂ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. 8 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, 2 ಓವರ್ಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಎಡ ಹಸ್ತ ಎಡಗೂಟವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ರವರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ರೋಷನ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಭೂಮಿಯ ಸ್ಪರ್ಶತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದ ಚೆಂಡು ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಿರುವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡಿತು. ಆದರೆ ಗೂಟಪಾಲಕ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 8 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರನ್ಗಳು, ಅವಳಿ ರನ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎಂಬುದು ದಾಂಡುಗಾರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಾನವಾಗಿದೆ. 2 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ 30 ಗಜಗಳ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲ್ಲ. ಅವಮಾನಕಾಲೂರಿ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ಲಾಕ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದು ಅವರ ಫೇವರೇಟ್ ಶಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸಂಜೂರ್ ಅವರ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನು ತಗುಲ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 1ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ತಂಡದ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡ. ಓರ್ವ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಆಟಗಾರ ಸಂಜಯ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಜಯ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಯಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇರುವರು ಕೂಡ ಎಸೆತಕ್ಕಂತೆ ರಂಧಾರಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಬಹುಶಃ 48 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಈ ಒಂದು ಬಹುಶಃ 55ರಿಂದ 60 ರನ್ಗಳು ಕೂಡ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಯ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರ ಹಳ್ಳಿ ತಾಪ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಇನ್ನು ಕೂಡ ತಂಡದ ಕಥೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ.
ಚೆಂಡಿನ ವೇಗವನ್ನು ಅರಿತು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತವರಿನ ತಂಡ ತವರಿನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತವರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಳೂರು ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತವರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಳೂರು ತಂಡ. ತವರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರಬಹುದು, ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯರ ಮುಖಾಮುಖಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಗೊಳ್ತಾ ಸತತವಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. Y+1 2 ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ತನ್ನ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು 3 ಅಕ್ಷರದ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕತೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಡೆದ ಟಾರ್ಪೋಡಾಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಆ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಿತ್ತು, ರೋಮಾಂಚಕರವಾಗಿತ್ತು. 4 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ 4 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ 4 ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ದಂಡನ್ನೇ ಹೋಲಿರುವಂತಹ ಜಪ್ಪು ತಂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದರೆ ತವರಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದೇ ಕೂಳೂರು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಸತತವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅವಳ್ಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 14ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ ಎಸೆತಗಾರ ರೋಷನ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. ಸರಾಸರಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಓವರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 7ರಂತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಪು ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೌರವಯುತ ಮೊತ್ತದಂತ ದಾಪುಗಳಾಗಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಪು ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಪು ತಂಡ. ಸಂಜಯ್ ಎಂಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರನ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕವಂತೂ ಜೊತೆಯಾಟವಂತೂ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಸಂದೀಪ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಆ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಬೌಂಡರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 5 ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 8 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 3 ಎಸೆತಗಾರರು 2 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ದಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವುದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸುಲಭವಾದ ಮಾತಲ್ಲ.
ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 15ರಲ್ಲಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡ. ತಕ್ಕಂತೆ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುವರು ದಾಂಡುಗಾರರು ಕೂಡ ತಕ್ಕಂತೆ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 8 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಹೊಡೆತಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳೂರು ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರರು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಚೆಂಡ ಉಳು ತೀರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 17ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಷನ್. ಎಸೆದ 5 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 3 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಸುಂದರತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶತೆ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಕಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 18ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಾಸರಿ 6ರಂತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡ ಗೌರವಯುತ ಮೊತ್ತದಂತ ದಾಪಗಾಲಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯ ಆಟ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಅಂತೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅಂಡರಾಮ್ ಶೈಲಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂಡರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯ ಆಟ. 3 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಂತೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಬಾಲಿಷ್ಟ ಬಾಲಾಢ್ಯ ದಂಡನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ ಸಂದೀಪ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಅಚಿಯ ನಾಗಲೋಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಸಂದೀಪ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 24ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂದೀಪ್. ಅನುಭವಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಇಂಟರ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಲ್ಲಂತೂ ಅದೆಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೆ ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಡಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ದ್ವಿತೀಯ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡ. ಜೊತೆಯಾಟವಂತೂ ಮುರಿದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ 25 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನೀಡಿತು ಈ ಒಂದು ಜೋಡಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಲ್ಸನ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ದ್ವಿತೀಯ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಜಿಪ್ಪು ತಂಡ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಿನ್ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸರದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್ ತನ್ನ ಕರಾರುಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಘಾತಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದೇ? ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದೇ? ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹುಶಃ ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಫೇವರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಟೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿಲ್ಲ. ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಫೇವರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ದೂರದಿಂದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡು ಚಿಂಡಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ತನ್ನ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಖರತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಹಸ್ತ ಎಡೆಗೂಟವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಸೆತಗಾರ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಚೆಂಡು ತನ್ನಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 27ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಷಟ್ಕ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್. ತದನಂತರ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ 1 ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 27. ಸರಾಸರಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ 6.75 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಪು ತಂಡ. ಪಂಚಮಿ ಓವರ್ ಎಸೆತಗಾರಕ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೈಸನ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳುಗಾರ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಂಡೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಅಂಕಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಕಾರಣ 48 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಳ್ಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಜೈಸನ್. ಮತ್ತೆ ಬಲ ಹಸ್ತ ಬಲಗೂಟವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಬಹುಶಃ ದೂರ ಇದ್ದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ಹಾಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುದಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಹುಶಃ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೈಸನ್. ತನ್ನ 2 ಸತತ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ವಾಪಸತಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ. ಮತ್ತೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಖಂಡಿತ ವೈಡ್ ಥ್ರೋ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳುವುದಾದರೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪನ ತನ್ನ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೂಳೂರು ತಂಡ ತವರಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಂತೂ ನಿರಾಶೆ ಅಂತೂ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಕಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ರಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾಗಿಯೂ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂದೀಪ್ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಅಜೀರ್ಣಾಗಲೋಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎದುರಾಳಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರ. ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 36ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಂಚಮಿ ಓವರ್ ಕೂಡ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಫುಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒನ್ ಬಾಸ್ ಇಂಟು ದ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮಾರಿಕೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 40ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರನು ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೂಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ತಾವರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಳೂರು ತಂಡ ವಾಪಸತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆವಿದೆ. 25 ರನ್ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್. ತನ್ನ ಅಜೀಯ ನಾಗಲೋಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದೇ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮರಿಲ್ ಹಾಗೆ ಅಲಂಗಾರ್ ತಂಡದ ಸರ್ವಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಧಾವಿಸಿ. 2 ತಂಡದ ಸರ್ವಾಟಗಾರರ ಮರಿಲ್ ಹಾಗೆ ಅಲಂಗಾರ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ. ಹಾಗೆ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 41ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರದೀಪ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ದಿ ಫಾಲೋ ಥ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಸೆತಗಾರನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತದೆ ಚೆಂಡು. 41ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡ್ತಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಗೂಟ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಗೊಂಡು ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ. ಜಿಪ್ಪು ಡಗೌಟ್ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಈ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಹುಶಃ 25 ರನ್ಗಳ ಸರ್ವಾಧಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಂತಕತೆ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅರುಣ್ ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ. ಬಹುಶಃ 25ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಂತಕತೆ ಅರುಣ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 42ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾನೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರದೀಪ. ಬಹುಶಃ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ 2 ರನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾನೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಚೆಂಡು ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶವಿದೆ ಅರುಣ್ ರವರೇ. ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ವಿನೋದ್ ಪಿಂಟ ತಾಕೋಡೆ ಇವರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 43ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಬಹುಶಃ 7.25 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಪು ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ಗೌರವ ಮೊತ್ತದಂತ ದಾಪುಗಳಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2-3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹುಶಃ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಎದುರಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಏರಲು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಪು ತಂಡ ಹಾತೊರೀತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯ ನೋ ಬಾಲ್ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದೇ ಈ ಒಂದು ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರನಿಗೆ. ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಕಾಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಸುಂದರತೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಲ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿ ಫೀಟ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನು ಬಹುಶಃ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ರು, ಆದರೆ ಫೀಟ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವಳಿ ರನ್ನುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 47ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮೊತ್ತದ ದಾಪುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಪ್ಪು ತಂಡ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ದೂರದ ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಯ ಮನುಷ್ಯಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರನ್ ತನ್ನ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ. ಎದುರಾಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಹಸ್ತ ಬಲ್ಲೆಗೂಟದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿ. ಚೆಂಡು ದಣ್ಣಿನ ಅಂಚೆಗಳು ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗ ಚೆಂಡು ತಳ್ಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಆದರೆ ಕೇವಲ 20 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. 50 ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 50 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಓ ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 100 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರುಣ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸುಲಭವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವದಾನದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದೇ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ತರದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಂತಗತಿಗೆ ಜೀವದಾನ ನೀಡುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಕೂಳೂರು ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರ ಗಾಳಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಾಳಿಯು ಕೂಡ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಗೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದು. ಈ ಗಾಳಿಯ ಲಾಭ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 20 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಳೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ. ಜೀವದಾನದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದೇ? ಮತ್ತೆ ಅರುಣ್ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 59ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಓವರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 59. ಬಹುಶಃ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದಂತ ದಾಪಗೋಲಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರನ ಆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಸಂದೀಪನ ನೀಡಿದ ಆ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಂದೀಪನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಅದ ಬಳಿಕ ಅರುಣ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದೇ ಅರುಣ್? ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವೀನರವರನ್ನು ಕರೆತಲಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸುಂದರತೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸ್ತದೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. 60ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕನಸಿನ ಬಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ 60 ಆನ್ ದಿ ಬಾಲ್. ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲಹಸ್ತ ಬಲ್ಲಗೂಟ, ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆಲ್ವಿನ್ ರವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಹೊರದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜೀವದಾನ ಲಾಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಮುಳುವಾಗಬಹುದೇ ಕೂಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ? ಖಂಡಿತ ವೈಟ್ ಥ್ರೋ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅವಳಿ ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಕಸಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಷನ್ ದುಬೈ ಇವರಿಂದ. ಹಾಗೆ ವಿನೋದ್ ಕೂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗಾಗಲೇ 100 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅರುಣ್. ಸುಂದರ ದಂಡನೆ, ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿನೋದ್ ಪಿಂಟೋ ಇವರಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ, 600 ರೂಪಾಯಿ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸೂರಿಮಳೆಯೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಸುಂದರ ದಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಚೆಂಡು ಒಳ ತೀರುವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಊಟಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತದೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಟ್ಟು ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಪ್ಪು ತಂಡ. ಅರುಣ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಅಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 66 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 48 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 65 ಗಳಿಸಿ 66 ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಾಸರಿ ಓವರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 8.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಳೂರು ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ ಈ ತಂಡಗಳು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ. ಮೈಕನ್ನು ಸುಜಿತ್ರವರೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಡ್ಯಾನಿ ತಮ್ಮ ಪುಟೆಯನ್ನು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್. ಓವರ್ ಟು ಯು ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. Thank you so much, Kiran Alibada, for the beautiful introduction. Here we go on with the chase. The 66 is what is required from the stipulated 8 overs. And Jeppo will do everything that's possible to restrict the Kulur from getting those 66 runs. And in the meanwhile, Kulur is looking promising with two good batsmen, the openers Naveen and Rakesh. Rakesh will be taking the strike for Kulur, and in the meanwhile, Naveen will be on non-striking end. 66 is a huge target here. This is the first big total of the day. Requesting the 12th man of Jaipur, please come here at the commentator's desk. 12th man from Jaipur. Wilson is the bowler for Jaipur. We'll be starting with the first over. But Roland says let's play. The first one from Wilson to Rakesh. Nice drive onto the leg side, just a single. With that single, the scoreboard started ticking.
Just 2 men outside in the power play, outside the 30-yard circle. The second one from Wilson to Naveen. Naveen this time flicking it to the... Oh, there's a chance for run out. If there was a direct hit, Naveen would have gone, but he's safe now. Just two runs on the board. Would have gone. Third one from Wilson to Rakesh, and Rakesh just trying to flick it down to the leg side, but misses this time. This time, and this time this just a single a bad throw from the fielder. Navin is the only promising batsman for Kulur as of now, and he can do the tricks for Kulur, and this time he drives it, takes a single. The scoreboard moves on to 4 on the board after completion of 5 balls. This time nice looking drive onto the covers, and it's 4. Superb looking cover drive from Naveen. Thus taking the total up to 8 runs on the board. Rakesh, sorry. At the completion of the first over, 8 on the board. And that's the required run rate. 8, I suppose 8 is the required run rate. Dion is the new bowler, right? Dion is the new bowler for Jaipur. The first over was without any extras. That was very disciplined bowling from Wilson, and this one is from Dion, and this time a nice drive, looking for a single, and he gets it. 9 on the board without the loss of any wickets. The 2 batsmen for Kulur are looking good for good as the openers, and this time has been clean bowled. Rakesh departs, and to replace him, Roshan will take the strike. Nine for the loss of 1 wicket. Rakesh is the man departing. Roshan will be replacing him. Roshan will be on strike. This is the third one from Dion to Roshan. Oh, there's a chance for catch, and no. And there's a overthrow. Just giving 2 runs to Kulur with that overthrow. Scoreboard moves up to 11 on the board for the loss of 1 wicket. Dion so far pretty good with his bowling action, and this time nice drive, and there's a appeal for a catch, but the umpires will have a discussion. And it's been given. Roshan goes caught behind. Kulur lost the second wicket, and will be replaced by another Roshan with the jersey number 8.
Roshan caught behind. And to replace him, another Roshan with the jersey number 8. Fifth one in progress of the second over from Dion to Roshan. Chance for a catch and he's caught, he's gone. Roshan did pass for a golden duck. Out, catch out. And here comes the third Roshan for Team Kulur. Third Roshan. Though there are too many Roshans, so they aren't been able to. Team. He's on a trick. Dion on a hat trick. This is the first hat trick if it takes. And if it takes. Requesting Team Alangar to register yourself. Requesting Team Alangar, please register yourself. And I mean, in the meantime, playing cautiously. Roshan playing it cautiously and getting a single out of it. And the end of the second over, the scoreboard is on 12 for the loss of 3 wickets, 4 wickets I suppose, 3 wickets. 12 for the loss of 3 at the completion of 2 overs. Pretty good second over from Chepo Dion. Well, I suppose there's a change in the bowling department. Alangaran. Requesting captains of Alangar and Maril teams to be here for the toss. Requesting captains of Maril and Alangar to be present for the toss at the commentator's desk. In the meanwhile, the third over in progress for Jaipur. And on strike, the left-handed batsman Roshan. Pradeep will be bowling the third over for Jaipur. Roshan facing him for the first time and just lets it go. And it's a wide call by the umpire. 13 on the board. Flicks it for a single. Roshan gets a single out of it. A comfortable single taken in the meanwhile, and the scoreboard moves up to 14 on the board for the loss of 3 wickets. The third over in progress for Jaipur. Requesting Team Alangar captain to be present here for the toss. Maril captain is waiting for you. In the meanwhile, there's a misfield, and in the meanwhile, 1 run taken. They aren't interested in the second one. Scoreboard reads 15 on the board for the loss of 3 wickets. Third over in progress. Pradeep will be bowling the third one, and this time, yes, a single, a comfortable one. A 16 on the board. They need to deal with sixes and boundaries. This is what they require to do now, and these singles and the doubles will not help them to get to the total, to the target. What they need is sixes and boundaries. 49 required. Lots of batting to do. In the meanwhile, they have lost the 2 openers. I suppose the first opener is gone and the 2 other batsmen have gone. Ah, there's a throw of the bat. The bat slips of the batsman. In the meanwhile, Pradeep
Chance for some out and is given. Roshan has been stumped out. Last call for Alangar for the toss. Last call for team captain of Alangar for the toss. Sandesh will be replacing Roshan, who was stumped. In the next match, the Alangar has won the toss. All right, the fourth over in progress for Team Jaipur, and the new bowler, Nikhil. Okay, sir. Okay. Nikhil and Roshan drives it for a single. In the meanwhile, they comfortably cross onto a single. Scoreboard moves up to 18 on the board for the loss of 3 wickets. Fourth over in progress. Sandesh will be facing first time Nikhil. Nikhil with the second one of the fourth over. No is the call from Sandesh. Sends back the non-striker. Sandesh, the left-handed batsman, facing the second time. This time trying to flick it onto the leg side. Wide ball called by the umpire. 19 on the board. Nikhil for the third time. To Sandesh. Sandesh just misses it, and it's a dot ball. This is not going to help Kulur team because what they need is sixes and boundaries. They have a huge target at hand. That's 66 runs on. So each six will get him a prize money of 1,000 rupees, but this is devastating. He's been clean ball. Sandesh departs. Now Jason. Here's the new batsman replacing Sandesh. 19 for the loss of 4 wickets. Fourth over in progress. Five. All right. For the loss of 5 wickets. Kulur is on 19 for the loss of 5 wickets. Jason is the new batsman. KFC Trophy 2024 organized by Sudhir, Desley and Roshan. These are some organizers for the 2 days tournament held at Knockout Ground. This tournament is held in the memory of our beloved friends Anil D'Souza, Michael D'Souza and Ashwin Gohello. In the meanwhile, if Jason hits a 6, he will get a prize money of 1,000 rupees from Jaysheel. Wide ball called. The scoreboard moves up to 22 on the board. Jason, make a note that you have a prize money of 1,000 rupees if you hit it for a 6. This time Roshan tries it, and I think he's got it. Yes, what a strike from Roshan. That's the maximum, 6 runs. Oh, that was prize money was for Naveen. Roshan re, Naveen Roshan. Okay, one more prize money comes up for Naveen Roshan. You hit a 6, you get 500 rupees from Sudhir. This time, a nice looking shot and onto the long off for a single.
At the end of the fourth over, the scoreboard moves on to 29 runs for the loss of 5 wickets. 29 for the loss of 5 wickets. At the completion of fourth over, the scoreboard moves up to 19 on the board for 29 on the board. 29 on the board for the loss of 5 wickets. Fifth over in progress. Dion will be bowling his second. Roshan is the batsman facing him. He has already got a 6 off his blade. Naveen Roshan. Just chance for a catch, and he's got it in the safe hands of the fielder. Naveen Roshan departs, and to replace him, Rohit will be taking strike. 12 is what comes up from the blades of Naveen Roshan. 12 runs he has scored. It's a good contribution for his team. Well played, Naveen. With that huge 6 for your team, you have done a good job. And to replace him, Rohit will be taking strike. Dion. (29) on the board for the loss of 6 wickets. Rohit this time Rohit flicks it for a single, guess a single. There's a wayward throw, and there's a chance for yes, a wide throw, and second one taken easily, easy peasy runs for Kulur team. 31 on the board for the loss of 6 wickets. On with the third one of the fifth over in progress. What a strike that is, and in directly into the hands of the fielder, but it's missed. 1 run taken, good strike from Rohit. Yes, catch dropped. (32) on the board. 32 on the board. This time Jason missing it. One for the over. The umpire says 1 for the over. ಮೂರನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವರು ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. That's a dot ball. Dion doing pretty good so far in this over. Last one from Dion, and it's a wide. Extras adding to the team total. 33 on the board for the loss of 6 wickets. Jason facing last time in this over. Dion with the final one to Jason. Jason is not getting any connects this time. At the end of the fifth over, the scoreboard moves up to 33 on the board for the loss of 6 wickets. 33 for the loss of 6 after the completion of 5 overs. In the remaining 3 overs, 33 required for Team Kulur. 3 overs, 33 required. The required run rate exactly 11 runs per over. 11 runs is what they need per over to win this match, and this doesn't look easy as the good batsmen of Kulur team already back into the pavilion. Wilson back into the attack. The second
over from Wilson. The facing batsman Rohit. Rohit this time missing it. That's a dot ball to start with from Wilson. The second time to Rohit. Rohit this time misses again, and in the meanwhile they take a single. Good running between the wickets. Bice called by the umpire. Leg bice. Jason is not able to connect any of them. So far he's played a over and 2 balls. Leg bice called. All the hopes on Rohit now. Fingers crossed. 35 on the board for the loss of 6 wickets. Can Rohit do some magic here? No, he's been clean bowled, wiped out. Rohit departs. Daniel is the new batsman replacing Rohit. The 7th wicket lost for Team Kulur. Daniel is the new batsman replacing Rohit. Sixth over in progress. Wilson this time to Daniel, and Daniel facing it for the first time. Daniel sweeps it. Lovely sweep there from Daniel. Trying to take the second one. Yes, they get the second one. Comfortably crossed over. The scoreboard moves up to 37 for the loss of 7. Last ball of the 6th over from Wilson to Daniel. Daniel this time just lets it go. Wide call by the umpire. 38 on the board. He will have to ball that again. This is the final delivery from Wilson. Off his score of 2 overs. This time Daniel flicks it and should have taken a single there. There was an easy single, but the striker and the non-striker not happy running about it. Scoreboard 38 on the board for the loss of 7 wickets. The 7th over will be in progress in a while. 12 balls, 28 to get. Target doesn't look easy. 12 balls, 28 to get. "14 is the required run rate. 14 is the required run rate. Nikhil is the new bowler. Nikhil will be bowling his second and the final over. This is Nikhil's second and the final over. 7th over in progress for Team Jeppo. Jason looking like he is playing a test match here. Just lets the ball go. Again, this time it's a wide. 39 on the board for the loss of 7 wickets. 7th over in progress. Nikhil with the second one to Jason. Jason this time, nice looking shot just for a single. 1 run added to the team total. Total moves up to 40 on the board for the loss of 7 wickets. Daniel is the promising batsman for Team Kulur now. He's the only hope left for Team Kulur here.
to Daniel this time, and Daniel this time trying to go big but misses. Dot ball adding pressure to the team Kulur. 40 on the board. 26 runs required. This time Daniel drives directly into the hands of the fielder. He's gone. Daniel departs. 8th wicket falls for Team Kulur. Jason will be the new batsman replacing Daniel. 555 is a jersey number. Can he have some good luck for his team with that jersey number? Let's wait and watch. Jason will be playing the remaining deliveries. Deep in trouble. Team Kulur is in deep trouble now. A huge target in hand. 26. Jason. Jason will be the new batsman replacing Daniel. In the meanwhile, Nikhil to Jason. Jason trying to flick it onto the leg side, misses this time. And dot ball. These dot balls are adding pressure, complete pressure on Team Kulur. 26 is what required, and they need to deal with the sixes and boundaries. This is not helping. This is a wide called by the umpire. 41 on the board. 25 required. Last delivery of the 7th over. Last one. This time a dot ball again, and 41 on the board. 25 is what required. Last one over. Final over coming up from Team Jaipur. 25 is what is required. 4 sixes is what is required from Team Kulur. There's a prize money of 500 rupees for Jason from Desley. 500 for each 6 hit by Jason and Rohit. He'll get a prize money of 500 rupees from Desley. Sandeep will be the new bowler for Team Jaipur. Sandeep will be bowling the 8th and the final over for Team Jaipur. 25 is what they need to get this target of 66. Sandeep for the first time up, pitched up delivery. This time, what a strike that is, and we need the umpire's decision there. 6 called by the umpire. Though it was caught, but the fielder's legs have touched the rope, and 6 called by the umpire. Jason gets well-deserved 500 rupees from Desley. The second one, this time, trying to go again onto the leg side, missing this time. 47 on the board. Again a pitched up delivery, this time again Jason, and this time I suppose he'll be caught, and he's caught. Jason departs. 4 sixes is what is required. Ninth wicket goes. Jason departs. Alright, one more Roshan here. This time prize money of 1000 rupees. Nitin declares a prize money of 1000 rupees for Roshan. If you hit a 6, you get 1000 rupees. That's the prize money announced. This time I suppose he's got the bat, but not the distance. He's gone. This is all out for Team Kulur. Well played, Team Kulur. Congratulations to Team Jaipur. Requesting Sandeep to collect your man of the match award from both rounds.
used to hand over the man of the match award to Sandeep. organized by Kulur friends cricketers.
I request the 12th man of Alangar. Please report here. Please. 12th man of Alangar. 12th man, please. We have live coverage, so please cooperate with us. Mactin. Right from over the wicket to right-hander William down the leg stump, might be a wide signal from the umpire. Deflected down the leg stump, straight away off the mark in the form of a wide. Open second here, Amaril, one of the top team, one of the top most all favorite contender of this tournament in this season. They won this so many battles. Well settled team Amaril. Oh, it's a too far in the outside of the off tempo wide signal from the umpire. Too wide in this over. Such wrong with the line and length from Mactin. You need to come back. Oh, that's time, raising his arms in the air, up in the sky, fielder comes in the ball. Oh my goodness, it's a half-minded catch from the fielder or short mid-off region. He got the elevation but not get the distance. He finds the fielder or the short mid-off region. Bright sunny afternoon session and takes that comfortable catch. Excellent churchman catch from the fielder. It's a lofted one, but he finds the fielder over short mid off. It's the first disaster, first breakthrough for the team Alanga. Mactin strikes here. Score remains only 2 on the board. After completion of the 2 deliveries, Newman, tall man Wilson joins the party. One of the experienced campaigner in this format of one drum adds a full face of a cover drive towards the deep extra cover region. One completed call of the 2. Couple of runs added to the board. Excellent piece of running between the wicket as well. They are understanding each other very well. Wilson and Rakesh, being as a skipper, have a lot of responsibility on his shoulder. Rakesh down the leg stump, might be a wide signal from the umpire. One more third wide in this over. Little bit expensive from Matana this time. He balls the ball in the slot. Whacked into the deep covers point region. A couple of runs added to the board. Sensible batting from Wilson. He knows the fact is that already 1 wicket they have lost in the form of William. So it's a big wicket. After losing William, they needs to build a partnership here. They wanted a partnership here. Oh my goodness, this time you miss Aish, clean balled him up. When wanted for the expensive drive here, Wilson, but completely missed that line and length. Stumps has been disclosed here, removed here. So second wicket back to the pavilion in the form of a Wilson. Big fish on net. They are now deep in trouble. It's a collapse of batsmen of Maril. Second wicket back to the pavilion. They need some astonishing innings in the middle order. Which kind of a strategy they will going to implement here? Let's wait and see. Needs to play some sensible walks. Round of 55 to 60 also respected total as per the condition. We could see some wind blow here.
This will help for the team batters of Murray. But here Glanny off the mark here. Score moves up to 9 on the board after completion of the first over. After completion of the power play, score moves up to 9 on the board. With the loss of the 2 valuable wickets, 2 important wickets already back to the pavilion. Rohit brought into the attack right arm over the wicket, bowling from pavilion end to the right-hander Glanny. Basically is a leg spinner. Oh, that's a front ball is locked. Oh my goodness, finger goes up. It's absolutely plumb in front of the wicket. Went for the shuffling across the line of the delivery. He wants to drag the ball from the outside of the off stump towards the onside of the region. But ball hit it to his bat. Finger goes up. Big wicket. Third wicket back to the pavilion. They now deep in trouble. Playing across the line of the delivery, not an easy task at all in underarm cricket. But nowadays, so many players playing that slog sweep, sweep shot, switch hits accurately. But this time, Glanny fails to deliver that stroke. Third wicket, third disaster for the team, Murray. Score remains only 9 on the board. Power play is on. 2 fielders. That means deep cow corner is there. The forward square leg is there. Some protective stroke. Just protective stroke towards the covers region. There is some protection of the covers region. Classical drive from Daniel joins the party. Rohit, one who provided the important breakthrough. Oh my goodness. Okay, it's a deliberate, so no attempt from the batter. So dotted delivery. Umpires are very strict. Umpires will be the part of this tournament. Score remains only 9 on the board after completion of the 1.3 deliveries. What a tidy over so far from Rohit. Hit it hard to the deep square leg region. So a couple of runs added to the board. Meanwhile, batsman got enough time to get a couple of runs. Excellent start from Daniel. He's a cool and calm customer like Daniel. One of the well fielder as well. Oh, this time! One more wicket. What is went for the inside out cricketing stroke, but you miss side, clean ball leap up. Playing that inside out cricketing stroke not easy at all. Went for the expensive drive here. Completely missed that line and length. One more wicket, fourth wicket back to the pavilion. They are now deep in trouble. MYC Maril. Score remains 11 on the board with the loss of the 4 wickets. Not a productive over so far for the team MYC Maril. Already reward has been announced here for Rakesh for hat-trick 6, 1000 rupees from Prem Bola. If you hit, if you are able to hit hat-trick 6, you will get 1000 rupees from Prem Bola. After completion of the power play, second over, score remains 11 on the board with the loss of the 4 wickets, and 1000 rupees reward. One more 1000 rupees reward has been announced from Leslie Melvin. If we hit hat-trick 6, Rakesh, if we able to hit hat-trick 6 only, totally 2000 rupees has been announced here. Let's wait and see. Now fielding restriction has been lifted.
Fielders are split towards the deep long on, deep long on, deep long off, deep corner, and the deep square leg is there. Wind flow is there, so Caddy utilizing this wind power. Let's wait and see. Ryan brought into the attack. One more leg spinner. Right arm over the wicket to the right hander Rakesh. It's too far outside of the off camp. It's a perfect line. It's a perfect line. He left the ball alone. A wicket keeper gathered the ball comfortably. He did the rest of the job. So no ball signal from the umpire. All the players make this note. ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ 1,000 ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಯುತ ರೋಷನ್ ಪ್ರೇಮ್ ಬೋಳ ಇವರಿಂದ. Roshan and Prem, two persons announcing these rewards. Just over the face of the bat through the cover region. So a couple of runs added to the board. Excellent piece of running between the wicket between these two pair, Rakesh and Rohit. Third over in the progress. They lost already 4 wickets. Again went for the sweep shot. Unusual bounce on that occasion. Excellent dotted delivery from Ryan. One more dotted delivery. Consecutive 2 dotted deliveries in a row. Score moves up to 16 on the board. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸದಾವಕಾಶವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ 2,000 ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮಸ್ ಹಾಗೆ ರೋಷನ್ ಇವರಿಂದ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ಓಕೆ 1,000ರಿಂದ 2,000ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ 2,000 ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. If you will treat hat-trick sixes, 2,000 rupees reward has been announced from Primus and Roshan. Such a great contribution, and it's encouragement for the players. Their love towards the cricket and dedication and passion towards the cricket, exceptional from Primus and Roshan. Third umpire. Run out of third umpire. Went for the third umpire referral. I think he's in trouble. Let's wait and see. If the bat was landed safely, it's on safe mode. Let's wait and see. Score remains 17 on the board. Third after completion of the 3 overs. Fourth over, first bowler. Fourth over in the progress here. Praveen. Here is Roland Bindeser. I think this is the third umpire. Checking here whether out or not out. Let's wait and see.
Out is the signal from the umpire. I think his bat is in air. That's why. Out signal from the umpire. Such a great decision from Roland Pintosa. Fifth wicket back to the pavilion. It's a dramatical collapse of MYC Maril. Became as a hot favorite contender of this tournament. Already lost 5 wickets at this moment, so score remains only 17 on the board. As a new man walks into the middle, Manoj, one of the key striker of the ball, one of the experienced campaigner as well, one of the great all-rounder in this format. Oh, batsman shimmy down the track in the air. Flatter version, but excellent stop by the fielder over the deep long off region, fielder Mactin. Meanwhile, batsman got enough time to get an ample single. This time he did not get the distance, did not get the elevation as well. What a great stop by the fielder. Minimum saved 4 runs for his team. This kind of a fielding desperately needed for the team Alankar. Here is the best wishes from Manoj Kumar, Mayor, Mr. Arish Shetty, as well as the best wishes from Inayat Ali and Mr. Mithun Rai. Okay, couple of runs added to the board. Always thankful and grateful for the wonderful support and the best wishes from the chief guests. Score moves up to 21 on the board again. Coming down the track, who wants to break the shackles. Just squeeze the ball towards the short point region. Forwards point region. There is some protection over the short point region. Meanwhile, batsmen got enough time to get an ample single. They could not restrict them to get an ample single. Score moves up to 22 on the board. Excellent start, but the last 5 wickets again protected strokes toward the short silly mid off region. Excellent stop by the fielder. One more dotted delivery. Score remains 22 on the board. Huge wind power is there, said. Maybe again on that occasion to the point region. Over number 4 completed. After completion of the 4 overs, score moves up to 23 on the board. Lost of 5 wickets. Loss of 5 wickets. Half job is done. Still half job is remaining. It's an 8 overs match. Ryan brought into the attack of his second over of his quota. In the previous over conceded only 6 runs. Again, batsman Manoj coming down the track. Wanted to go for the expensive try here. He backed into toward the deep mid wicket region. Fielder collected the ball comfortably. Meanwhile, batsman got enough time to get an ample single. Sensible batting from Manoj. Knows the fact is that already lost the 5 wickets. There's a sweep shot comes to play to the short square leg region. Excellent piece of batting from Rakesh. Skipper being his opener, still is on non-striker end. Sensible batting from Rakesh. Now Manoj and Rakesh accompanied. Oh, coming down the track, loose delivery facing the arms. That's an outstanding and magnificent stroke over the deep long on region for the huge one. Fielder become a spectator here. Sailing over his head for the huge one here. Flatter version 6 from Manoj.
Suddenly momentum shifting towards Yamoisi Maril. Score moves up to jumped into 31 on the board. He's on now fire. Can he hit one more maximum? Let's wait and see. At this time, he giving some respect to the bowler. Just driven into the shots mid-wicket region. There is some production on shot mid-wicket region. One more added to the clever piece of batting from Manoj after rating 1-6. Again, this time coming down the track. Hit it hard towards the deep extra cover region. He finds the fielder or deep extra cover region. This time fielder does not make any mistake. Making no mistake. One more wicket, 6th wicket back to the pavilion. Again, they are now deep in trouble. MYC Maril. They lost the wicket of opening player Rakesh. One who scored. Who scored 11 runs for his team. Such a great contribution with the bat from Rakesh. Hit it hard this time. The new man joins the party, but it's the first ball itself. He wanted to go for the expensive drive here over the deep long on region, widish deep long on region. He finds the fielder, 7th wicket lost here, team Moisi Maril. Now it's a chance of a hat-trick. Sorry, it's a over. After completion of the 5th over, score moves up to 32 on the board. That means run rate exactly 6.50 per over. The loss of the 7 valuable wickets. What a disciplinary bowling performance from Brian. He's bowled already 2 overs. What a great spell from this man. 2 overs, no maidens, considered 15 runs, and he got 2 wickets. Showing that economy of 7.50 per over. Ryan, the new man, Rohit, got into the attack second over of this first innings. There's a sweet shot. Sweet came from his bat, just driven into the deep covers point region. Meanwhile, batsman got enough time to get an ample single. Sensible batting from Manoj. Oh, it is an unusual bounce on that occasion outside of the off time. Wicket keeper a little bit fumbled there, but he collect the ball comfortably in second attempt. There's the open the face of the bat. There's a glorious cover drive from Loy. He played delicately, very effectively. That glorious cover drive from came from his bat of Loy. Desperate needed a partnership here. Score moves up to 35 on the board. This time, just taps the ball towards the point region. Couple of runs added to the board. Excellent piece of running between the wicket. This is what required for the Moisi Maril. They are in deep in trouble, but they need some bright cameos to finish this innings. They need some acceleration here from here onwards. Score moves up to 37. Just flick of the wrist shot, leg lands towards the short square leg region. Leg by but it's in fact it's a leg by signal from the umpire.
One more extra added to the board in the form of a leg bias. Score moves up to slowly jumping towards the 38 on the board. Again coming down the track, India. Oh my goodness! Ryan made the mistake here. Over complete. This time flatter version 6 from Manoj. You can't miss those catches in this situation. What an excellent knock from this man, Manoj. We need to appreciate him. This kind of a innings. Score moves up to jumped into 44 on the board after completion of the 4, 5, 6. 6 hours. 6 overs. Keen by signal from the umpire with the loss of the 7 wickets. 45 on the board. Penultimate over in the progress. Just open the face of the bat, driven into the short score leg region. So couple of a little bit fumble by the fielder. Couple of runs added to the board. Excellent piece of running between the wicket as well. Manoj wants more and more strikes to keep the strikes. Manoj again coming down the track this time. Completely missed that line and length, but straight to the wicket. One more departure. What a great knock from this man. Whenever his team is in struggle, such a great knock, wonderful knock comes to the end of Manoj. With the help of 2 massive sixes, Manoj who has scored 18 runs for his team. Such a great contribution with the bat. Finally, great knock comes to the end of Manoj. Score remains 47 on the board. Mactin. It's a too far in the outside of the off stump in this penultimate wide signal from the umpire. It's not a perfect line and length from Mactin. The previous was bowled 3 wide deliveries. Too many gifted runs from Mactin again. This time down the leg stump. It's a too far in the outside of the leg stump. Consecutive 2 wide deliveries in a row from Mactin. Again, this time big swing of his bat. Newman Roshan joins the part here. One of the clean striker of the ball. Just a flick of the risk shot towards the forward square leg region. Oh my goodness, finger goes up. It's a 9th disaster. They are in now trouble after losing a wicket of Manoj. They need a partnership here. They need some acceleration here. But it's a regular interval with the wicket. Throwing the wickets very quickly here. So already 8 or 9 wicket. 8 9 gone. 9 gone. 9th wicket gone. Last 1 wicket in hand. 49 on the board. Still is a respective total as per the condition. Mactin right up over the wicket to the Rahul. Just a glorious drive from Rahul with the full face of the bat. Right into the full face of the bat through the deep cover point region. So 50 brings up here. 50 comes up. After completion of the 7 overs, 50 on the board with the loss of the 9 wickets. Ashwin brought into the attack. Tall man Ashwin will going to proceeding here. Right arm over the wicket.
to the right hander Rahul. .52 on the board. Ashwin again, second time in his over, crossing the umpire Suresh Modabedra. Oh my goodness! It's a bundled out for the team MYC Maril. 53 to get for the victory. Team Alangar. 48 legal runners to go. 53 to get for the victory. Cricket is all about it's an unpredictable game. Let's wait and see who is the winner of this battle. It's an equal battle between two teams. What a match we are witnessing here. I think this match we get to witness one of the fascinating encounter here. Two top teams facing each other in this battle. What a match. What an interesting match. That is thrills and unparalleled entertainment for the crowd here in Kulur knockout round. The best wishes from Mr. Inayat Ali, General Secretary Congress, Mr. Mitul Rai, General Secretary Congress, Mr. Manoj Kumar, Mayor of Bangalore City Corporation, Mr. Anil Kumar, 12th Ward Corporator and MCC Opposition, Mr. Girish Alva, Youth Congress Vice President, Mr. Arish Shetty, ex-corporator, 16th Ward, Bangra Kulur, Metro Collections, Kulur, and organizers for Kulur Cricket, Kulur Friends Cricketers, Sudhir, Melvin Leslie, Roshan, Marvin D'Souza. All the chief guests are heartily welcome to you for this most prestigious tournament. KFC Trophy 2024, 2 days of the Cricket Festival, Cricket Carnival. So after this match, I request the captains of Takode as well as the team Fajir and all the players of Takode as well as the Fajir. Please make sure presence in official chat. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರೇ ದಯಮಾಡಿ ತಾಕೋಡೆ ಹಾಗೆ ಫಜೀರ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರೇ ಹಾಗೆ ತೀರ್ಪ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಜಿತ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ. ಸುಜಿತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಆಲ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Mr. Kiran Alivada. Now the match played between here for Maril and Alangar. Already Maril 8 overs means first innings completed here for the Maril innings. The score is a 52. 53 is the target. Rohit and Joseph both opener on the side of Alangar and a bowling mark. Glani is the bowler. Right over the wicket, umpire Sriraj is the man of the square, umpire Suresh Muda with the very first ball out of the left stump. Batsman just leave the ball and shade of the wicket keeper, and wicket keeper collect the ball here for that. Dotted delivery counted for the first delivery for Glani side of Maril. Now once again Glani leg spinner one, far leg spin delivery, short mid wicket reach, fieldsman collect the ball. There is a chance of run or the no hesitation for that. Now the next match played between here for Takode and Fajir. Toss ceremony is completed. Takode on the toss and decision will be pending. Loose ball by bowler and onside region. There is a protection in the onside region. The fielder is there side of Maril and one run across and open the account here for that Alangar. The score jumps on 1 on the board.
Now, purple is stuck in the power play region and only two fielder outside the 30-yard circle in onside and on the straight of the ground. But wind is there. ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮನ್ನೊಬ್ಬ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಜಯಿಸಿಲ್ಲ ಅವ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ So now, very well ball, extra ball for delivery and umpire signal that is white. White signal, no argument with the umpire. There is a perfect decision coming from the umpire. So, because the very experienced umpires are there in this tournament at KFC Trophy 2024. Larry once again crossing the umpire, ball very well and waiting for straight of the fieldsman and short covers region fieldsman takes the easy catch, the first wicket fall on the side of Alangar. Rohit back into the pavilion in form of catch out. The Glenny gave the breakthrough for his team the very earlier the first over. The progress here for that the new batter in the Lion joining to Joseph. 52. Very good total again from Merrill against Alangar in the 48 deliveries. But Alangar players doing a first mistake here for the first wicket in the first over. Glanning. Glanny to new batter. Ryan is on striker end. Ryan bowls very well, but now in batting, but extra balls once again. And the umpire there is a foul delivery, and finally over completed. End of over number first. Score moves on to 3 on the board to the loss of 1 valuable wicket. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3 1 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್ this number 04 I think Manoj, yes Manoj is the bowler. Manoj right him over the wicket and the guarded ball very well and fielder winner is here for that boundary signal by umpire. Yeah, ball winner is here. The first boundary, the welcome boundary for Alangar side, that is bat of Joseph. Joseph completed the job here of the first delivery. The boundary score was on to now 7 on the board. Now very well ball, very well, good comeback by the bowler. This is the strategy of the bowler. One batsman into the boundary, that next delivery, dotted delivery, that kind of situation, but now is ball outside the white, extra added to the total. This is not a good bowling for the bowler. Now score was on to 8 on the board. Ball very well, once again batsman, dotted delivery, wanted to the sorry. Unable to connect, there is no contact between bat and ball, dotted delivery counted once again. Outside the leg stump now, and leave the ball batsman, another dotted delivery, consecutive I think 2 dotted deliveries. And score still on 8 on but all the pressure for the batting side, because in the power play session there is only 2 fielder outside the 30-yard circle. Now once again ball very well, another dotted delivery, the follow through bowler collect the ball. This is not a good going for the Alangar side, but bowler dominating value for side of Maril, and the bowler Manoj doing a good job for this team. Now once again wicket keeper, but there is a loud appeal. Umpire what is umpire decision? That is third umpire call from stump out I think.
A not out call coming from umpire, the third umpire, Mr. Roland Pinto, sir. The dotted delivery counted there for that. Now the Manoj. The over will be completed. End of over number 2. Score was into 8 on the board. Loss of 1 valuable wicket. Now the new bowler, Glanny, continuing here. Right over the wicket. The striker and Ryan. The very first ball. Quicker and ball here for the bowler, Glanny. The dotted delivery counted. In the second over, Manoj has bowled 5 dotted deliveries. Look at that Manoj ball. First ball boundary given. After that, looking good here. Chance of run out. Yes, it is, I think. I think that is a run out. The directed throw by the fieldman. Standing firm, short mid-on region. The direct hit, but Ryan running between the wicket very slowly, slow umpire given that is out. The second wicket well down side of Alangar. The new batter Macton. Macton walking the non-striker and striker and I think Joseph. Joseph is a striker, the Macron is a non-striker, and the bowling end at the same bowler. Glanny. One extra balls for delivery, but waiting for comparison. That is fair delivery call by umpire. Once again, Glanny bowled very well. Doing a good job for his team. A 3-ball ball and pick up one. A loud appeal for the leg before. But umpire unmoved. Another dotted delivery. The pressure for the Alangar side because in the over number 3 progress here. Only 8 on the board. In this over, the no run conceded this bowler. Glanny once again bowled very well. Now the chance of here for the maiden over because 5 ball to pick up 1 wicket. Carry ball here for the maiden over in this tournament. It's a chance for the bowler Glanny. Ball very well, wicket keeper fumble. And finally the maiden over completed, maiden wicket. Very good going on here for the side of Marilla. Very good bowling performance bowled by here for the Glanny. 2 over ball and given only 3 runs. The 3 runs and the pick up by 3 wickets. That is a 2 wicket, 2 overs and 1 maiden. A very good going on here for the Maril. Now remaining 5 overs with a 30 ball. 45 to get. 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 45 ಸವಾಲು ಅಲಂಗಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. Lawrence is new ball brought into attack side of Marilla. Now spreaded field set. On the deep mid wicket, deep 5 leg, deep mid on, deep mid off, and I think deep extra covers also there one. There is a covers, short mid wicket, short covers, and one is a point fielder is that, and one shot. Chance of catch, another wicket, the first ball, the Lawrence pick up the wicket here. Macton back into the pavilion in form of catch out. There is an easy catch taken by the baseman side of Marilla. The score still 8 on the board. Now is the team Alangar deep in trouble. In the 29 deliveries, 45 required. He wanted to win the match. He wanted to big shots. The boundaries for the sixes and the releasing the pressure. But the bowler dominating well here for the side of Marilla. Once again the new batter in Calvin.
Calvin is a new batter. He's a right-hander. The leg spinner one outside the off stump. Umpire given that is wide. Extra 100 is the total. Now score will be taking after the 8 balls. The score jumps on here for the 9 on the board. Now once again fielded very well. Back into the bowler and ample time here for non-striker. Safe increase in non-striker and jersey number 17. That is Joseph. Score still on 9 on the board. The very next match played between Pajir as well as Takode. Takode on the toss. Decision will be pending, I think. Lawrence once again. Resort. Now the ball very well outside edge of the bat and pushing on here for that point region, back foot point region. There is no fielder. One run completed here for the batter. Open deck out. Calvin Asko jumps on double figure 10. Now the 43 required. Very well ball. Very well ball. Quick error ball by bowler. Batsman ran for the drive, unable to connect and straight to the wicket keeper and another dotted delivery. The 2 ball left in this over. Manoj to the ball out. Another wicket fell downside of Alamdar. I think now Joseph back into the bail in form of bowled out. The very next match, Fajir and Takode. Takode on the toss and elected to field first. The new batter, Prakash. Joseph doing a good job for his team. The 10 ball, the 5 runs is made the individual score. But no one can batsman standing here. Every batsman looking for the big wide signal by umpire. Score jumps on now the 11 on the board. The 42 required. Once again, Manoj. Batsman went for the drive, unable to hit the ball, and there is no contact between bat and ball. Dotted delivery counted. Now the end of over number 4. The score jumps on here for only 11 on the board. Also 4 valuable wicket. Now remaining 4 overs means 24 ball, 42 get. ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 42 ಸವಾಲು. Now the new ball brought into attack here with the bowler of the side. Straight to the field, chance of run out, but a good running between the wicket. Running between the wicket is a very good here for the 2 batters, Prakash and Calvin. And the 1 run they can easily score jumps on here with the 12 on the board. The Manoj is a bowler. Manoj once again, extra balls of delivery and dotted delivery once again. There's so many dotted deliveries in the scoreboard. Look at the scoreboard. First of all, there is a Madden or ball by Glani in the 3rd over. Now, trying to follow through, the bowler collect the ball and another dotted delivery. There is a chance of run out of the striker and but striker safe in the crease. Complete the 3 balls here for the Manoj. The no one batsman can doing a
Good job for his team because he wanted to win the match. Can hit the boundaries or a sixes and rotate the strike. He wanted to win the match. There is a wind also there. The two fielders standing there. Deep mid on and deep mid off region. Now the dotted delivery counted. The slow cricket going on here for the Alangar side. Now another dot, consecutive 3 dotted deliveries. Now ball very well punished it in extra covers region. Find the fielder and only 1 run. Get only 1 run here for that score jumps on. 13 on the board. ತಮ್ಮೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Manoj to Calvin. Right, more the wicket and into the legs and waiting for addition. Is it leg bites? Yes, extra added to the total score jumps on here for the 14 on the board. End of over number 5. 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಒಂದೇ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 39 18 ball 39 to get. Lawrence is the ball at the second spell. His first spell is balled very well. Pick up a 2 wicket and given a 3 runs. The second spell of Lawrence side of Marella. Now is a bowling mark, bowling for right thumb over the wicket to right into the batsman Prakash. Just pick the ball in the fine leg region. There is no feeler, but 1 run completed here, given the strike for his partner. Calvin is the auditor of the side, but what will be doing the remaining deliveries here for that Lawrence to Calvin. Ball very well. Power play strike and set the fieldsman. Chance of run out, but fieldsman fumble. Short mid wicket region, fieldsman fumble here for that, and there is no run coming from that delivery. A score still 15 on the board. It's a full toss, punished it. Onside region, find the fielder. Look at that throw. Perfect throw coming from the fielder. Yes, given it, run out. What a throw coming from the fieldsman here for the fielder Manoj. The Manoj, the fieldsman, fielded very well. The throw back to striker end. And at that time, Prakash off the crease. So umpire given that is out. The new batter Joseph, just number 55. 16 ಆತೆ ಸರಿ ಆತ 16 ಆತ ರೋಷನ್ ಅವೇ ಅಲ್ಲ. Now the new batter Joseph here for that very first ball pushing on fine leg region, just a single completed. The risky run taken by the new batter and 1 run completed. Score jumps on here for that. I think 17 on the board. Now the 2 ball left in this over. Lawrence. Ball very well, but outside the leg stump. This time doing a mistake in the ball. Wide signal by umpire. Exercise for the umpire. Suresh Mona with the The score jumps on here for the 18 on the board now. Score coming easily for the extras, but not coming for the bat of the batter of Alangar side. But Merrill side, the bowlers doing a good job. The every bowlers doing a dominating figures here for that the bowling session, because first of all Glenny and the Manoj and the Lawrence, the 3 bowlers bowled 2 to overs. And they pick up a 3-2-1 wicket. A very good bowling performance bowled by the bowler, and finally end of over number 6. Score moves on to 19 on the board.
loss of 5 valuable wicket. Now remaining 2 overs means 12 ball. 34 required. The required run rate is 17 runs per over. 17 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಲಂಗಾರ್ ತಂಡ 17 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ನವ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿ ಅವನ ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್. Daniel is a new bowler. Straight to the Will fielded very well on the back into the bowler and ample time rotated the strike here. Both the batter, the score jumps on here for 20 on the board. Now the 33 required remaining 11 deliveries. He wanted to win the battle, badly required for the boundaries and the sixes. But this man are doing a sensible cricket here for the batter, new batter. I think Joseph given the strike for his partner. He knows that he is the auditor, so he is given the strike for his partner. And score jumps on here for the 21 on the board. Now the Alangar want to win the match. He badly required the big shot. 1 run complete. Wanted to second, but Joseph running hard, but the striker and Calvin is not interested for second run. Only 1 run across the and score jumps on here for the 22 on the board. Now very well, quicker one ball, but wide signal by umpire outside the off stump. Score jumps on the 23 on the board. No, perfect delivery ball by the bowler side of Marilla. Daniel once again down the track and straight to the fieldsman and another wicket. The Joseph back into the pavilion. Daniel picked up the wicket for the first wicket. He got for Daniel, and the score jumps on 23. Loss of 6 valuable wicket. Ashwin is the new man replacing Joseph. Walking into the middle here for Ashwin is on striker and Daniel. Bowled out, another wicket. Another wicket for the Daniel. 7 wicket loss here for that Alangar. Now the final over left. The 8th over, the which bowler coming in the cricket language is death over, but in this situation I think Maril is on driver's seat already. The new batter Fevin. Score was on to 23. Now the 30 required, remaining 6 deliveries. The match is not over. The 5 sixes complete the match. But I don't know, the Maril bowling performance is very good. Look at the field set. There is a long on at the straight fielder. 3 fielders standing the boundary line. But there is a loud appeal for stamp out. But umpire on mode. The experienced umpire is there. Siraj Kumpala standing on here for that square leg umpire, the main umpire Suresh Medavidra, another umpire, very experienced umpire Roland Peterson. Now 5 ball 30. 5 ಎಸೆತ 30 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಜೀರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾಕೊಡೆ ತಂಡವು ನನ್ನ ಚುಮ್ಮಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Ball very well. Joseph toss. No more goal by umpire. No ball. 2 runs added to the total. Score jumps on 25. Now the 28 required. Remaining 5 deliveries. Now going for the big shot here for the batter. Unable to get extra balls for the delivery. But I think wicket keeper is struggling for cramp, I think.
Yes. Now the back and straight at the fieldsman. I think Manoj is the fielder, the very good fielder of the side, and fielded very well, and dotted delivery counted. Now 3 ball left. 28 required. 3 for 28. Wicketkeeper fumble and another dotted delivery ball by Bowler. Now 2 ball 28. Now already there in Merrill is on driver's seat. Now I think the big shot coming down for the batter Calvin. The sixer, the first sixer outside of Alangar. The score jumps on 31 on the board. Now the last ball of the innings. Just just formalities left here for that, the final delivery. The ball is coming here. The last ball. The last ball 22 to get. Another maximum, and finally 2 sixes coming from the bat of the batter, and it lost the match. Better luck for Alangar, and congratulations for Merrill team. The very next match played between here for the Fajir as well as Takode. Takode on the toss elected to field first. So this match, the man of the match goes to Mr. Manoj. The all-rounder performance.
ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ, ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್, ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಮೇಯರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, 12th ವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ and MCC opposition leader, Mr. Girish Alwa, Youth Congress Vice President, Mr. Arish Shetty, ex-corporator, 16th Ward, Bangra Kulur, Metro Collections Kulur, again organizers Kulur Friends Cricketers, Sudhir, Melvin Leslie, Roshan Lorsu, Marvin D'Souza, ಸರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಪಂದ್ಯಾಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಕಡೆ ತಾಕೋಡೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಫಚೀರ್ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ತಂಡದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನ ತಾನೇ ನಡೆದ ಒಂದು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಂತೂ ತನ್ನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತ್ 11 ಪರವಾಗಿ ಆಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರನ್ನರ್ಸ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕಂಡಿತು ಪ್ರೀತ್ 11 ತಂಡ. ಆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ತನ್ನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಈ ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಸೆತಗಾರ ಅಡ್ಡ ಚಿಂಡೆಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 3ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟನ್ ಹಾಗೆ ಅರುಣ್. ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಇದೆ ವಿನೋದ್ರವರ ಪ್ರೀಮಸ್ ಹಾಗೆ ರೋಶನ್ ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ವಿನೋದ್ರವರಿಗೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಂತಕತೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 5ರಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದೇ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೋಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತೇಶ್. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಅಡ್ಡ ದೂರದಿಂದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಲೆಂಡ್ ಪಿಂಟೋರ್ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಹಿರಿಮೆ ಇದೆ.
ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರೀತೇಶ್. ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಎದುರಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಭೂಮಿಯ ಸ್ಪರ್ಶತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೂಟ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆ 18ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಡಚ್ಚಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾಕೋ ಮಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ. ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಅರುಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫಜೀರ್ ಕಂಡಂತ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮುಖೇನ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಬಲ್ಲ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಶ್ರೇಷ್ಠದ ದಾಳಿ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ, ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರನ ನಿರ್ಗಮನ, ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ ನಿರ್ಗಮನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 3 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸರದಾರ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 19ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಿ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ನ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸದೆ ಪ್ರಥಮ ಜೊತೆಯಾಟ ಮುರಿದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಇಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಘಾತಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶರವೇಗದ ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಸ್ಟ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಡೇನಿಯಲ್ ಆಗಮನ. ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಪ್ರೀತೇಶ್. ತನ್ನ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ? ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ದಾಖಲಾಗಬಹುದೇ? ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 19ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತೇಶ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಂತೂ ಚೀಸನ್ನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಅದು ಕೂಡ 3 ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಮಂಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ತದನಂತರ ಜಸ್ಟ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಬಂತು ಜೊತೆಯಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 19ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 2 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾಕೋ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕತೆಯ ಆದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದಿವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 8 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಹನೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು 8 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು. ಅಡ್ಡ ಚಿಂಡೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀತ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಆಗಿ ಸ್ಕಾರ್ಲ ಗಂಪರ್ ಆಗಿ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂಡಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಂಡನೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸುಂದರ ದಂಡನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದರ ವಿರಾಟ್. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರನ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಲಾಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವದಾನದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದೇ ಈ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರ? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಲಿವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 22ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಡ್ನಿ ಓರ್ವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಾಗ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ನಂಬರ್ 1 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು, ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಷಟ್ಕ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಜಿಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 28ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲ್ಲಹಸ್ತ ಎಡಗೂಟವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಒಳ್ಳೆ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರ ಅರೌಂಡ್ ಆರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದ ದಾಂಡುಗಾರ ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಂಟಕವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸುಂದರ ದಂಡನ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಗೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ, ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 30ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕವಂತೂ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಡೇನಿಯಲ್ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಆರೋನ್ ಜೋಡಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಾದ ಒನ್ ಟಾಪ್ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 30ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 7.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ಒಂದು ಸುಂದರತೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 30 ಗಳಿಸುವುದೇ ಆದರೆ 60ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ಗೌರವಯುತ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ 52 ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ರವರಿಗೆ ಸದಾವಕಾಶವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗಾರ ವಿನೋದ್ ಪಿಂಟ ತಾಕೋಡೆ. ಬಲ್ಲಹಸ್ತ ಬಲ್ಲಗೂಟವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬಂದಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬಂದಿದೆ. ಫ್ರೀಟ್ನ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಓರ್ವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ಫಜೀರ್ ಕಂಡಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ. ಫ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ದಂಡಿಸಬಹುದೇ? ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 200 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾದರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಶ್ರೀತಾ ಪ್ರೀಮಸ್ ಹಾಗೆ ರೋಷನ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಫುಲ್ ಶಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಹಿಯರ್. ನೋ ಬಾಲ್ ಅಗೈನ್, ನೋ ಬಾಲ್ +6. ನೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ. ಯಾವುದೇ ಎಸೆತವಿಲ್ಲದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ರನ್.
9 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬುಡ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನೋಬಾಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರನಿಗೆ. ವಿನೋದ್ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತನ್ನ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಉತ್ತರಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಚೆಂಡು ಒಳ್ಳೆ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಭೂಮಿಯ ಸ್ಪರ್ಶತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾರ್ನರ್ ದಾಳಿ. ತನ್ನ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ರು, ಬಹುಶಃ ನೋ ಬಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಎಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬದಲಾವಣೆ. ಈ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಜೀವದಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದ್ರು. ಆರೋನ್ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಬಹುದು. ಆರೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಆದರೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಓನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಖಂಡಿತವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತೃತೀಯ ಆಘಾತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. 40 ದಾಪುಗಳಾಗ್ತದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 40. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ. ಫಜೀರ್ ಡಗ್ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಘೋಷಣೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ. ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಆರೋನ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿನೋದ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 200 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್. ಆದರೆ ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 41. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ, ಒಳತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮನವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ದಾಂಡುಗಾರನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 41. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ದಿ ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಸೆತಗಾರನ ಭದ್ರಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 5 ಓವರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 41ರಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಬಹುಶಃ 70ರ ಆಸುಪಾಸು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 70 ಕೂಡ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿ ಬೇರೂರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಸರದಾರ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾಯಲ್. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪೆರ್ಮಾನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಎಂವೈಸಿ ಮಾರಿಲ್. 2 ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರೇ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಿದ ಆ ಒಂದು ಬಾಲ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಅಂತೂ ದಾಂಡುಗರಿಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಬಹುದೇ, ಗಾಳಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದೇ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರವಂತೂ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಾನವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಈ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ಅಜಾಯಲ್ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 46ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಚತುರ್ಥ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಖಾತೆ 46. ಪ್ರಿನ್ಸನ್ ಅಂತೂ ತನ್ನ ಸಂಘಟಿತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಖರಾರು ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರ. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾಕೋಟೆ ಕಂಡ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಂಡುಗಾರ, ಹಾಗೆ ಹೆಸರಾಂತ ಬೌಲರ್. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ರವಿ. 20 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಏರುತ್ತಾ 47ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿನ್ಸನ್. ಮತ್ತೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟಗಳು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 6ನೇ ಓವರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 49ರಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹುಶಃ 50ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತಂಡಗಳು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಾಣುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ರೋಷನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸರದಾರ. ಬಹುಶಃ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದೇ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಜೈಸನ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು ಈ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 50 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಾಲ್ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆ ಅಂತೂ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 54ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜೈಸನ್ ಕಡಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಜೈಸನ್ ಬಲ್ಲಹಸ್ತ ಬಲ್ಲಗೂಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ.
ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಬಳಿಕವಂತೂ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮನಗೊಂಡು ದಂಡವನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸುಂದರದ ದಂಡನೆ ರೋಷನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ರೋಷನ್ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 61ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ರೋಷನ್. ಚಾಣ್ಮಿತನೆಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು ಜೈಸನ್, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಂತೂ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಕೂಡ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ. 7 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 63ರಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರೋಷನ್. ಜೊತೆಯಾಟವಂತೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಭದ್ರವಾಗಿ ಬೇರೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರುವರು ಕೂಡ ಸಮಾನ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಡ್ನಿ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಡೆತ್ ಓವರನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ, ವೇಗಭರಿತ ಚೆಂಡು, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಗೂಟ ಪಾಲಕನನ್ನು ಕೂಡ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವರ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಪಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದರೆ 2 ರನ್ಗೆ ಕರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನವಲ್ಲದ ಓಟಕ್ಕೆ ಹಾತೊರೆದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಿಸ್ಕಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಬರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಂತೂ ಬರೋಬ್ಬರಿ 16 ರನ್ಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ. ಡಗ್ಔಟ್ ಪಾಳೆಯಲ್ಲಂತೂ ಫಜೀರ್ ಡಗ್ಔಟ್ ಪಾಳೆಯಲ್ಲಂತೂ ಅಶೋದ್ಗರ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 64ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಆಗಮನ. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭಾ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ದೊರೆತದ್ದು ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಡ್ನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜೈಸನ್ ಅಂತೂ ದುಬಾರಿಯಾದ್ರು. 2 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದ್ರು ಜೈಸನ್. ಬರೋಬ್ಬರಿ 26 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ 13 ರನ್ತಿದೆ ಜೈಸನ್. ದುಬಾರಿಯಾದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಡಾಲ್ಫಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆ 64ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಜೈಸನ್ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶವಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 5,000 ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಸನ್ಶೈನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 5,000 ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ ಜೈಸನ್. For 1 6 5,000 rupees reward from Sunshine Cricketers. Oh my goodness! Deep logo ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 5,000
ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇವರಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಆ ನಗದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜೈಸನ್ ರವರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 5,000, ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಲು 5,000, ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುವುದೇ ಆದರೆ 10,000 ನಗದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇವರಿಂದ 20,000 ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಮಾನಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬಂದಿದೆ. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿರಾಶೆಯಂತೂ ಖಂಡಿತವಿಲ್ಲ. 5,000 ನಗದನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಜೈಸನ್, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಜೈಸನ್. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ 71, 72 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಳಸಿದ 48 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 71 ಗಳಿಸಿ 72 ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಾಸರಿ 9 ರಂತೆ ದಾಪುಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹುಮಾನಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಗದುಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಗೈತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರು. ಹಾಗೆ ಸನ್ಶೈನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೂಡ, ತದನಂತರ ಫೇಮಸ್ ಹಾಗೆ ರೋಷನ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಗದಿನ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. To go 70 to get for the victory of the team Takode. It looks like it's completely dominated by the team of Fajir. What a good batting performance, especially Floyd and Aaron and Justin, and their brightest cameos from Roshan with Alpha for 1 U6. Asking run rate exactly 9 runs per over. Floyd brought into the attack. He will going to proceed here right arm round the wicket to the right hander Ravi. Power plays in on down the leg stump. Might be a sharp thundered occasion. Off cut delivery from Floyd. Started with a fresh started delivery. This kind of a dotted delivery is desperately needed for the team of Fajir.
On the other hand, Takode, they need to play some big strokes. They wanted to go for the big expensive try. Down the leg stamp, wide signal from the umpire. Extra started to flow in here. They have to restrict this kind of extras. Desperately needed line and length to bounce back in this over. Oh my goodness, it's the leading edge of the match. Oh my goodness, I think it's an advantage for India. Once it looks like a inside of the fence ball, but ball carried by the wind and disappeared out of the park, dispatched out of the park over the deep mid wicket, is sailing over its head for the huge one. Fielder become a spectator here. He anticipated, but ball went sailing over his head for the huge one. First sixer, outstanding and magnificent stroke. This time a lofted one. Ball lands on no man's reaching. After a couple of bounds, fielder collects the ball comfortably on the deep extra cover region. Couple of runs added to the ball. Excellent start. Excellent start from team Takode. After the first innings, everyone thought it might be a one-sided game. It's a completely dominated by team Vajir, but chase is on. Chase is on here. Score moves up to 9 on the board after completion of the 4 deliveries without a loss of any wicket. Ravi. Oh, that's a sweet sound came from his bat. One bounce. What a fielding effort by the fielder. Even though he stops the ball, but unfortunately ball sailing over the fence for the boundary. One bounce into the fence. I already mentioned about that man, young man, one of the key man, one of the best fielder for the side of the Fajir. He tried his best, but could not stop that ball to raising for the fence. Score moves up to jumped into 13 on the board after completion of the 5 deliveries. Expensive over, productive over so far. Chase is on. Oh, this time we find the billboard. Oh my goodness! Same fielder dropped that catch. Same fielder, Aaron did the mistake here. You can't miss this catch. One of the experienced player, Ravi, got a life here. Score moves up to jumped into 17 on the board. What a great answer from the team Takode. Utilizing this power plays very effectively. He could not hold the ball properly. Pops out of his hand for the huge boundary. After one bounce into the fence, score moves up to 17. Oh, Nitin brought into the attack. If he is able to get one wicket, he will get 1,000 rupees reward from Sunshine Cricketers. Already reward has been announced here. Sunshine Cricketers Dubai has announced that reward. If you pick up one wicket, you will get 1,000 rupees. Oh, that's a perfect line. That's a perfect line. Oh my goodness. It's a clean ball him up. I got 1,000 rupees. He provides the breakthrough here. First disaster. It's a big wicket. I will back to the pavilion. What an excellent, starting with excellent bowling performance from Nitin. He provides the breakthrough here. Again, same reward has been announced here. If we get one more wicket, one more 1,000 rupees from Sunshine Cricketers Dubai. Kenny doing a magic here. Magician. Nitin shining here. What a good bowling performance in this power play. 2 fielders outside of the 30-yard circle. 7 fielders inside of the ring. Right from round the wicket. Down the leg stump might be a wide signal from the umpire Roland Pinto.
Yes, as it is 1 plus 1, 2 more runs added to the board. It's a gifted run from Nitin. Wrong with the line and length this time. Score moves up to 19. After departure of the, oh my goodness, a lofted one, iron and some ball racing towards the fence. It's a long chase for the fielder. Not a quicker outfield here, but the ball dribbles away to the fence very quickly. 21 on the board. What a great start. What a good batting display from Ravi. This time drifted down the leg stump. Might be a leg by signal from the umpire. It's a big appeal. It's a big hit here. Again. Yes, in fact, it's a round the wicket ball by the bowler Nitin. That's my batsman servicer. Oh my goodness, this time you miss it. Clean bowled him up. You wanted God for the expensive try here. You wanted to break the shackles, but unable to time that properly. Straight to the wicket. One more wicket back to the pavilion. Second disaster. Second big blow for the team Takode. Score remains 22 on the board. After completion of the 1.4 deliveries, 72 is the target. That means still they have to get 50 runs. Such a spill still thrills an unparalleled entertainment for the crowd here in knockout ground. One of the beautiful ground, Riverside. Oh my goodness, what a catch! I already mentioned about this man. He's a best fielder for the side of the 4G. He extends his hands and takes a blinder one. Stunning catch from the fielder over the forward square leg region fielder Aaron. Inside of the 30-yard circle. Yes, he's picked up 3 wickets. 3,000 rupees. 3,000 rupees for the bowler Nathan. What a good bowling performance. What a great spell. Third wicket back to the pavilion. Last ball go. Can he get him one more? Oh my goodness, it's a appeal. It's an appeal. But umpire was not to raise his finger. Finally, batsman is on soft mode. Over number 2 has been complete. After completion, the 2 overs score moves up to 22 on the board. That means 100 exactly 11 runs per over. What a great spell. What a great spell. He picked up 3 wickets. And he got 3,000 rupees from Sunshine Cricketers Dubai. Look at his bowling figure. 1 over, no maiden, considered 5 runs, and he picked up 3 wickets. 3 important wickets. Score remains 22 on the board after completion of the 2 overs. That means still 36 balls to go. 50 to get for the victory. Yes, it is. Perhaps 50 to get for the victory. Match is now evenly poised, equally balanced. Let's see who is the winner of this battle. It's an equal battle between 2 teams. Oh, again this time swings his bat. Unable to time that properly. There is no connection with the bat and ball. Perfect incoming delivery. What a batting performance from Ravi.
Well, scored 18 runs for his team. Still, it's unbeaten of 18 runs, Ravi. Such a great contribution with the bat. Such a wonderful and quality cricketer, Ravi. Senior most player, one of the legendary player. He has been faced this kind of a situation so many times. Can he finish this match? Let's wait and see. All the hopes, all the eyes on Ravi here. Two dotted deliveries in this over. Third over in the progress. Choil. Backed into the short mid-wicket region. There is some production over the short mid-wicket region. After a completion of the power play, fielding action has been splitted. Only 4 fielders of the inside of the 30-yard circle. 5 fielders outside of the 30-yard circle. There are the same ICC rules has been implemented in this underarm cricket also. There has been some conversations between two batsmen. Ravi giving some suggestions to his colleague Pritish. Still 1 ball to go in this third over. Outside of the off-time, wide signal from the umpire. This time misses the line and length. First wide here considered in this over. Choil drifted down the leg stump. Excellent, excellent. Oh my goodness, anxiety between the wicket. Hesitation between the wicket again by signal from the umpire. After completion of the 3 overs, score moves up to 27 on the board. That means run rate exactly 9 runs per over with the loss of the 3 wickets. Still, equation showing that 30 balls to go, 47 to get for the victory. Sorry, make a pardon, 45 to get for the victory in the remaining 30 deliveries. That means a required run rate, asking run rate exactly 9 runs per over. What a match we are witnessing here. Such a thriller contest. So Newman, sorry, again Nathan of his second over. What a great spell in the previous over. In the previous over, he got a 3,000 rupees from Sunshine Cricketers Dubai. What a good bowling performance from this man. Again, slammed into the short square leg region. Meanwhile, batsman got enough time to get ample single. Sensible batting from Pritish. Pritish playing a sweet anchor role for his team. On the other end, Ravi strikes the ball very well. Oh, that's a beautiful delivery, incoming delivery from bowler Nitin by signal from the umpire Roland Pinto. Such a great atmosphere here in Kulur ground. Cool atmosphere. Oh my goodness. Excellent delivery. Drifted down the leg stump again. Leg by signal from the umpire. Score moves up to 30, comes up. 40 to get for the victory. They have to get a long way for the victory. Match looks like it's a evenly poised, equal battle. I think this match would be going to be a nail-biting finish. Spectators are on their feet. Look at the crowd. They are enjoying at this moment this match. What a match. What an interesting match so far of this tournament. Just driven down the ground towards the deep long on region. He has been satisfied with the singles. Singles won't help for the team Takode. They need to go for some monster hittings to bounce back in this match. Score moves up to 31 on the board after completion of the 4 overs with the loss of the 3 wicket. 24 balls to go. 41 to get
for the victory. That means required run rate, asking run rate exactly 10 runs per over. 10.25 runs per over. What a match. Still battling hard for the victory here, two teams. Ravi, it's unbeaten. Still it's an unbeaten partnership from Ravi. What a great contribution with the bat. It's a do-or-die situation for the both teams. It's a knockout matches. That's why it's a each and every matches are do-or-die situations. You must win this match to qualifying for the quarter-final match. What a match. We get to witness one of the fascinating encounter here. Joel brought into the attack, right arm over the wicket to the right-hander Ravi. Oh, there's a sweet sound came from his bat. It's an instrumental sound came from his bat, driven into the straight down the ground to the deep long on region. Meanwhile, batsman got enough time to get an ample single. They could not restrict them to get an ample single. Is leading from the front. Oh my goodness! This time lofted one. Stand and deliver from Pritesh. Effortless shot from Pritesh. Helicopter shot comes to play. Score moves up to jumped into 38. 22 balls to go. Equation showing that 22 balls to go. 34 to get for the victory. What a match. Down the leg stump. Might be a wide signal from the umpire. He feels like a salt on the wound. Again, wide +1. 2 more runs added to the board. As per the rules and regulations of this tournament, it's a declared single region. As per the one more wide as well. So 40 comes up. Pritesh is on strike. Outside of the off tempo, it's a too far. It's a spectra wide from Joel. Bowler completely lost the patience here. Completely lost the rhythm. Oh my goodness! Maybe a drifted down the leg stump. Again, leg by signal from the umpire. Big swing of his bat. Not impact in line. Wickets all hit missing. That's why he survives here. Oh, and for the expensive cover drive, you can't give too much width for the batsman. One of his favorite shot towards the cover region. Ravi lofted in the air, sailing over his head for the huge one towards the deep corner region. What a match! Look at this match. Spectators, don't go away. Battle is on. 48 on the board. 19 balls to go. 24 to get for the victory. It's a difference of only 5 runs with the ball. So 19 balls to go, 24 to get. Match is now evenly poised. What a match. What a thriller one here. Oh my goodness. Just open the face of the bat to the deep extra cover region. One complete, a quarter of a second. Yes, as it is. 2 more runs added to the board. Couple of runs added to the board. What a match. 50 brings up here. Team Takode. What a great answer. It's a one-man show from Ravi. 18 balls to go, 20 to get for the victory. After the first innings, everyone thought it might be a one-sided game. But what a great answer. What a great chase is on from Team Takode. Opening player Ravi still is on non-striker end. Justin. It's an unusual extra bounce on that occasion. One warning has been given to the bowler. First warning. Sixth over in the progress. Again, right arm over the wicket. Oh my goodness! Can you believe this one? Fielder become a spectator. What a huge it is
is a massive hit from Pritesh over the deep mid wicket region. Now, equation showing that it's a very easy in front of team Takode. 16 balls to go, 16 to get. What a match! What an interesting match! Can you believe this one? Unbelievable scenes are going on in this cricket ground. Knockout Kulur ground. What a match! What a hitting from Pritesh. This time. Oh my goodness! Out. Out for one. Yes, as it is. Finger goes up. Provides the breakthrough. Fourth disaster, but what a great batting performance. One of the astonishing innings from Pritesh comes to an end. What a great contribution with the bat. He got a standing ovation from dugouts of Takore. Why not? Yes. Who has scored 13 runs, including 2 massive sixes from Pritesh. Score moves up to 56 on the board. Justin, for time in this over. Newman Princeton joins the party. Patel is on. Oh, that's a perfect line for the right hand area. Sliding along the carpet here, ball. Wicketkeeper gathered the ball comfortably. He did the rest of the job. Still 8 balls to go. 14 balls to go, 16 to get for the victory. Make your pardons. 14 balls to go, 16 to get for the victory. That's a perfect line. Incoming delivery from Justin. Again, completely missed that line and land this time Princeton. Consecutive 2 dotted deliveries in a row. Look at the crowd here in Kulur knockout ground. They are enjoying at this situation. What a match we are witnessing here. We get to witness one of the fascinating encounter. One of the nail biting finish. A wide signal from the umpire. What an excellent umpiring from Roland Pinto and square leg umpire Suresh Modabetre. And one more is Shiraj Kumpala. Experienced umpires would be the part of this tournament. Oh, there's a sweet sound came from his bat. Hit it hard down the ground. This time breaks the shackles, but there has been protection has been given over the deep long off region. Meanwhile, batsman got enough time to get an ample single. After completion of these 6 overs, score moves up to 58 on the board. That means 12 balls to go, 14 runs away from the victory. Asking run rate, required run rate exactly 7 runs per over. With the loss of the 4 wickets, still they have a couple of wickets in their hand. Stimulated 2 overs, 14 to get for the victory. Battling hard for the victory here, 2 teams. Next match will be played between Permanoro Sports Club versus MYC Maril. News from the center, I think MYC Maril won the toss, is it? Choose to field first, so should be ready for the next match. MYC Maril as well as Permanoro Sports Club. First quarter-final match.
12 balls to go, 14 to get. It's too far on the outside of the off time, white signal from the umpire. Virtual brought into the attack. 12 गेंद में 13 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए. 12 ಚೆಂಡು 13 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. One more white, consecutive 2 whites. Look at the frustrations. Look at the disappointment of the team of Fajir. Once it's looked like it's completely dominated by the team of Fajir. Oh, one more consecutive third in a row. Straight to the pressure on the bowler here. They are now under pressure. Playing under pressure is so important in cricket. 11 to get in the remaining 12 deliveries. Again changing of his angle, right arm around the wicket. Excellent shot after one bounce. Collect the ball, fielder very effectively. A couple of runs added to the board. Wide throw from the fielder. Score moves up to 63 on the board. 9 to get for the victory. 11 balls to go. Now equation seems to be very easy in front of the team Takode. Now they are in our driver's seat. All the gates are open for the team Takode. 7 runs away from the victory. Only formalities are left in this game. But in cricket we can't predict anything. It's a glorious game. It's a game of uncertainty. Still there is a chance. Still there is a chance for the team to bounce back. Fajir down the leg stump. It's a huge appeal. That was not interested to raise his finger. So finally batsman is on safe mode. His back foot was landed safely. What a great innings from Ravi. What a tremendous innings. It's a spectacular innings. Sensational innings. It's a hilarious one. Score moves up to 65 on the board. 7 runs away from the victory. Went for the third umpire. Referral of a third umpire. What a great decision. After taking a long time. Let's see whether it's out or not out. On field, umpire Roland Pinto asking for the third umpire. I think his back foot was landed safely. Still, let's wait and see. We have some technology. Alpha Sports doing a fantastic job behind the success of this tournament. Not out, signal from the umpire. Score moves up to 65 on the board. 7 runs away from the victory. 10 balls to go, 7 to get for the victory. Ravi, what a great batting performance from this man. Just using his face of the delivery, just drifted down the leg, just flick of the wrist shot towards the short square leg region. Meanwhile, batsman got enough time to get an ample single. Sensible batting from Ravi. Now the fact is that now equation looks like a very easy in front of them team Takode. Just to open the face of the bat. Wrist power comes to play. It's an effortless shot. Ball lands on no man's region. Couple of runs added to the board. Finds the gap very quickly. Last 2 balls to go.
Score moves up to 67. Fight to get for the victory. What a match. What an interesting match. It's too far into the outside of the off stamp. Look at his patience of the batsman. Yes, 69 on the ball. Just 3 runs away from the victory. Still 1 balls to go. 7 balls to go, 3 to get. Look at the partnership between these two players. Down the leg stamp. Again, one more wide. Fowler completely lost the patience here. Wrong with the line and length. It's completely dominated by team Takore. What a bounce back in this match. What a great comeback after losing early wickets. What a great comeback. We need to appreciate him, especially that Ravi. Scores are level. Scores are level. 6 balls to go. 1 to get for the victory. Only formalities are left in this game. They are in now driver's seat. All the doors have been closed for the team Fajir. Can they come back here? We needed a 6 started deliveries, but it's a complete dominated by the team. It's all over. It's a comprehensive victory. It's a sensational victory for the team Tagore. What a match! What a one-man show from Ravi! What an innings! That is also under pressure. What an innings! One of the memorable innings in this cricket ground, in this tournament. Ravi, who has scored 32 runs. In the individual department, is the highest score in this particular tournament. 32 runs. I request Mr. Nelson, please come forward and will present this Man of the Match award in the main stage. Congratulations, Ravi, and all the best for the rest of the tournament. What a good batting performance. Appreciable one innings from Ravi. Ravi, please come forward and collect this Man of the Match award from our chief guests. We have one more chief guest, Mr. Nelson. Thank you one and all. Next match will be between Permanur Sports Club versus MYC Maril. MYC Maril won the toss and chose to field first. It's a 7 overs match, 2 overs power play, 5 overs can be used, so make this not.
Hello. The first ball, very first ball, it's out of the park. Water batting from Melroy from PSC side. There is an announcement for Ritesh. So there is a hello. 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 Glenn is a bowler from Maril side. So fourth time to Melroy, water batting from square leg region. Good fielding from the Maril side. Just one run. In that one run, score most 7. Hello. 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 Very good shot. Hello. Hello. What a run out. What a fielding. Yes, it's out. What a fielding from Maril side. First wicket for London from the PSC side. Ritesh is walking back. There was an announcement for Ritesh, but he is walking back to the pavilion. Good piece of bowling from the Maril side. First wicket for London from the PSC side. Here out 777. After completion of first over, score post 8, loss of first 1 wicket. Wicket is fallen on Ritesh is walked back PSC side. The new batsman, Mr. Sunil Manoj. Manoj is a bowler. There is a chance of a run out. Good piece of fielding over there, but completed the first run from PSC side. Melroy is the batsman. Now is strike side. Sunil Manoj. Second time to Sunil. A dead ball. Manoj, second time, right arm over the wicket to Sunil. Good piece of bowling over there, but it's outside the leg stump. Signal by the wide. 1 run added to the total. Score moves to 10. Second time, good piece of batting over there. Good thinking by the batsman. Rotating the strikes. One cheeky single from Sunil. Manoj, third time, right arm over the wicket to Melroy. Who is the batsman? Good piece of batting over there. It's long outside. Good fielding from Maril side. That ball. Good running between the wicket. Both the batsmen. 2 runs completed. In that 2 run, score moves to 13. Hello. 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 Hello.
Hello. Hello. Hello. Manoj, fifth time. Manoj is a bowler. Fifth time Manoj to Sunil. Right arm over the wicket. Good piece of bowling over there. Good wicket keeping by the wicket keeper from Maril side. Last time Manoj to Sunil. In this power play, last delivery. Good piece of batting over there. 1 run added to the total. After completion of 2 overs. 50 on the board, a loss of 1 wicket from PSC. Power play overs are completed. In that to power play, the PSC used that 15 runs in those 2 overs. Gani taking his second over. He has given in first deliveries in 6 and again is in this over. Good piece of fielding over there, but there is a chance of run out, but missed the fielder over there. Good running between the wicket. Second time Gani right arm over the wicket to Melroy. Melroy is a batsman. Good cheeky single over there. 1 run added to the total. Score moves to 17. Loss of 1 wicket. Gani third time to Sunil. Right over the wicket. Sorry, run the wicket. Yes, it's out. So caught in point area. Good fielding over there. It's an easy catch, a lollipop catch over there. Losing second wicket from PSC side. It's a huge wicket to Maril. New batsman Sachin is on strike. Gani fourth time taking a guard from the umpire, right arm over the wicket to Sachin. Sachin taking a guard from the umpire. Beautifully bowled by Gani. So outside the off stump, completely beaten by the batsman as well as wicket keeper, but so dotted delivery. Beautifully bowled. Good thinking by the batsman. 1 run. 1 run added to the total. Score most 18. Loss of 2 wickets. Last time, and it's a wide signal by the umpire. It's away from the outside the off stump. Last time, Glenny to Melroy. It's a juicy full toss. Single declared. End of the over after completion of 3 overs. Score most 20. Loss of 2 wickets. New bowler Mr. Lawrence from Pavilion, and Lawrence taking a guard from the umpire.
Right arm over the wicket to Sachin. It's a leg spin delivery outside the off stump, completely beaten by the batsman. It's a dotted delivery. Good thinking by the bowler. Second time Lawrence to Sachin. Good piece of bowling and it's outside the off stump. Wide signal by the umpire. Extra 1 run added to the total. Lawrence second time now to Sachin. Right over the wicket. Good thinking by the batsman. And good running between the wicket. A couple of runs. Misfielded by the fielder over there in a cover region. Good batting by the batsman, Mr. Sachin. Lawrence, third time to Sachin. It's a juicy field of there's a chance of got. No, it's safely reached. 1 run completed the batsman. 94. Good thinking by the batsman as well as fielder. In that delivery, 1 run completed by the batsman. In that 1 run, score moves to 24, losing 2 wickets. Good thinking, there's a fielder, good fielding over there, good effort by the fielder. It's a drop, but good effort by the fielder from Murray's side. By the time batsman completed a single run, Melroy's and strikers and so got a chance in this ground. This time Sachin, there's a chance of run, but safely reached batsman back to the crease. Dotted delivery. Last time Lawrence to Sachin. Right over the wicket, outside the off stump, umpire signal by the wide, 1 extra run added to the total. Score moves to 26. Lawrence last time to Sachin. So it's a juicy ball, 1 top delivery, leg by signal by the umpire, 1 run added to the total. After completion of 4 overs, score moves to 27, losing 2 wickets. In a halfway stage, PSC moves to 27, losing 2 wickets. Murray is restricting them. In 4 overs, they given away 27, taking 2 wickets. Manoj, who is bowled in a second over in this innings. He has given 7 runs from previous delivery, and there is a chance of wicket direct to the fielder. Yes, it's a easy caught. Yes, Sachin is walking back. Is not connected well. Direct to the fielder. Is sacrificing his wicket. Manoj is taking his first wicket in this second over in first delivery. Manoj, second time, reversing over there. Good thinking by the batsman. First delivery only he is facing in his in this innings. He has made reverse. Good connected by the batsman. 1 run, cheeky 1 run he has taken. Melroy on fire, and there is a and he is walking back. Leg before. Clean leg before given out. He's walking back.
Manoj is on strike. Taking back-to-back wickets. In this over, he has taken 2 wickets. PSC collapsing. Melroy, who is a set batsman walking back to the pavilion. Loy is a new batsman from PSC side. Manoj, 4th time, taking a call from the umpire, right arm over the wicket to Loy. Good thinking, it's a straight back to the bowler, dotted delivery. Good fielding, Mr. Manoj. And good thinking by the batsman. Good piece of bowling over there, and there's a chance of run out. Good running between the wicket, safely reached the batsman on the crease. In that single, score moves to 29, losing 4 wickets. Manoj last time in his second over in this innings. 8 over of match. Good thinking by the batsman. Again taking a reverse sweep. Good cheeky single. In that single, score moves to 30, losing 4 wickets. After completion of 5 overs, score moves to 30. Scoring average is 6 an over. Daniel is a new bowler. Good thinking over there. Miss the bowlers and Daniel second time taking a card from the umpire, right arm over the wicket to Loy. Good thinking is there is a chance of yes, it's a water catch in one hand. Brilliant catch by the fielder in one hand. In long offside. Good fielded by Loy from Murray's side. Water catch in one-handed catch. PSC collapsing here, losing the wicket. In second delivery from Daniel. He is taking a wicket from PSC. Loy is walking back to the pavilion. Naviland, it's a clean ball, walking back-to-back wickets to Daniel. There is a chance of hat-trick. In 2 deliveries, 2 wickets. This time clean ball. Navin is walking back to the pavilion. What a delivery from Daniel, from Marvel side. Nelson is the new batsman from PSC side. PSC is struggling in scoreboard. 31 runs. Good thinking, cheeky single over there. Good thinking by the batsman. 1 run added to the total. Score moves to 32. 5th time. 5th time, what a delivery. Bouncy delivery over there. Completely beaten by the batsman. Good wicket keeping by the wicket keeper from Murray's side. Last time, Daniel. What a batting. There is a chance of run out. It's a direct hit. Yes. Direct hit from Murray's side. It's a wicket again. Lind is walking back this time. What a feeling by the Murray side.
They restricted in the sixth over. 12. 32 runs after completion of 6 overs. The score was to 32. In this over, just given 2 runs. Loy is the new bowler over there now. So taking a call from the umpire. Right arm over the wicket. Leg spin delivery. Good thinking by the batsman. Good batting over there. Good batting over there. Good fielding by the Maril side. 1 run. 1 run added to the total. Good fielding by the fielder side. Maril side. Second time. What a delivery, and it's a clean bowled. Clean bowled. PSC is struggling over here in leg spin. It's 8 down from PSC side. Score moves to 33. Seven. Macklin from PSC side, experienced batsman from PSC side. Loy is a bowler, good batting. It's over the cover region, point region. Good thinking, and there is a chance of run out. Good throw from the far end. Good collected by the wicket keeper. By the time, couple of runs completed by the batsman. Macklin is in strike. Loy. 4 time. So good thinking, good batting by the batsman, Mr. Macklin. Good thinking. Single run. Long on side. Nelson. So good batting and good bowling. Batsman completely beaten by that delivery. Good collection by the wicket keeper. Last time Loy to Nelson. Good delivery. It's outside the off stump. Just and there's a chance of run out. Yes, it's out. What a throw from the wicket keeper and bowling side. Bowler and good collection by the bowler. It's a run out. 9th wicket down from PSC side. It's a last wicket. 7 completed. 7 completed. After completion, 7 overs, Comos to 36, losing 9 wickets PSC side. PSC is struggling. Good restriction from Maril side. There is 1 more, 6 deliveries to go. Last over, 7 overs completed. After completion of 1 innings, 36 on the board, 37 is the target. Second quarter final, we are requesting the captains, Jeppo and Takode, both the captains, please come to the commentator box for the toss. Thank you so much for giving us the opportunity to
First over from PSC side, Mr. Milroy taking a ball and taking a guard from the umpire. William is on strike and Rakesh is on non-strike from Murray side. Yes, sir. Ready. So first delivery, Milroy. Milroy to William. Taking a guard from the umpire, right arm over the wicket to William. First delivery, what a shot over there. And waiting a signal from the umpire. Yes, it's a six. So what a shot from William. What a shot from Murray's side. It's a six. Milroy, second time to William. What a delivery, there is a chance about, yes. What a bowling, what a delivery in that. It's a leg before. Umpire just taking a finger up. It's out, wicket fallen down. We don't forget, in PSC innings as well as they had 6 in the first delivery. Milroy had 6 in that in their innings in first delivery, and here we are witnessing in this ground Milroy is given 6 in first delivery and second delivery we are witnessing wicket here. William is walking back from Murray's side. What a delivery from Milroy. Milroy, third time, new batsman. Wilson, what a delivery, good fielding over there. Good thinking. Batsman sent back from non-strikers and safely reached it. A good fielding by over there. Sachin is the fielder over there in point region. Wilson taking a strike. Milroy is a bowler, right over the wicket. Good thinking, there is a chance of caught, but safely reached by the time a couple of runs added to the total. Good running between the wicket, both the batsmen. Score moves to 8, losing first wicket. William was on pavilion. Milroy, 5th time. Milroy, 5th time, taking a guard from the umpire, right over the wicket to Wilson. Wilson is on strike. Facing a 5th delivery and a loud appeal from the fielders as well as wicketkeeper. Good thinking by the bowler. It's a dotted delivery. Completely beaten by the batsman. Last time Milroy in this over. To Wilson. Milroy to Wilson. Good thinking. There is a loud appeal. There is a chance of run out. Good bowling. Completely beaten by the batsman. So dotted delivery. After completion of first over, score moves to 8. Losing a first wicket. William is on back to the pavilion. After eating up 6 in first delivery.
After completion of first over, score moves to 8, losing first wicket. Second over, Linto is a bowler, taking a card from the umpire, right arm over the wicket to Rakesh. Rakesh is facing first delivery. What a delivery, good thing, it's a misfielding, it's a misfielder by the fielder. 1 run. Good running between the wicket. There was no run, but misfielded by the fielder. 1 run on long on. Linton second time to Wilson. Taking a cut from the umpire. Right arm. And good thinking this completely beaten. There's a chance of run out. It's a bye. Signal by the umpire. Good thinking by batsman, good running between the wicket. 1 run added to the total through a bye. Third time Linto to Rakesh. Right over the wicket. And it's outside the stump. Umpire signal by the wide. 1 extra run added to the total. Third time Linto to Rakesh. Right over the wicket. Good thing he just flicking to the third man region. Fielder backing to the ball. By the time of batsman completed couple of runs over there. 2 run added to the total. Score moves to 13, losing first wicket. I'm requesting both the teams to sign their official form for the quarterfinal. And requesting captain to come to the committed box for the toss. And there is a loud appeal. Loud appeal. It's a dotted delivery. Umpires said no. It's a dotted delivery. And given. Yes, sir. Good sportsman spirit. Rakesh is walking back. Rakesh himself is walking back. Second wicket down. Good bowling by Linto. I'm requesting Takode captain as well as Jeppo captain. Both the captains, please come to the committed box for the toss. Granny's on strike. Replacing Rakesh plays. Good thinking. Good bowling by Linto. Good thinking by Mr. Glanny. Taking a single, a cheeky single over there. Last time Linto to Wilson. Right over the wicket. There is a chance of fielder. Misfilled by the fielder. Good fielding. There was a chance of run out, but misfilled by the fielder. By the time 1 run completed by the batsman. After completion of 2 overs, score moves to 15, losing 2 wickets. 22 required in 30 deliveries in 5 overs. Legally 30 deliveries. 22 required. Meldry continuing his second over. What a delivery in first over. In first over he has given a 6, but in a very second next delivery he's taken a wicket now. First time in second over. Good thinking by the batsman. Just cutting the ball. Third man region. By the time batsman taking a single run. 1 run added to the total in this over. In first delivery.
just guided to the third man region. 1 run added to the total. Glenny's batsman now facing Mildred's delivery. Mildred second time to Glenny. Right over the wicket, good thinking, just guided to the third man region. Good fielding by the wicket keeper. 1 run added to the total. One cheeky single over there. Score moves to 17. Wilson is on strike. Mildred third time to Wilson. Good thinking. What a delivery! What a delivery! So not a delivery by the bowler. It's a bouncy delivery from Mildred. Fourth time to Wilson. Taking a gun from the umpire. Right arm over the wicket to Wilson. What a delivery! What a shot this! We can see in this ground. It's a strike to the boundary, over the boundary line. It's a six. Huge six by Wilson. Well-known batsman Wilson from Murray's side. What a shot! Fifth time. This time good thinking by the batsman. After hitting a six, just rotating the strike. Good thinking by the batsman. Score moves to that single. Score moves to 24. 13 required. Remaining deliveries. What a delivery. What a batting from Glenny. Good thinking. One side settled, well set batsman Wilson. Is giving a strike to him. Just rotating the strike. And after conclusion of 3 overs, score moves to 25, losing 2 wickets, losing very important 2 wickets. Both the opening players walking back to the pavilion. But take this time taking a responsibility, Mr. Wilson from Murray's side. Linto, second over in this innings. Linto to Rakesh taking a reverse sweep this time. What a batting. Good thinking by Glenny. Taking a single, giving a batting to strike to Wilson. Linto second time to Wilson. Right arm over the wicket, but this time it's outside the off stump. Umpire signal by the wide. Extra run added to the total. Score moves to 27. 37 is the target. Back to back. Again it's a wide. This time leg stump. Outside the leg stump. It's umpire signal of wide. One extra run added to the total. Score moves to 28, losing 2 wickets. 27 is the target. Sorry, 37 is the target. Good piece of bowling over there, and this time completely beaten by Wilson. It's a dotted delivery. Good wicket keeping by the wicket keeper. Linto third time to Wilson. What a delivery. Good thinking. Straight to the bowler. Good fielded by Linto. Fourth time Linto to Wilson. Well set batsman Wilson. Good thinking. Just taking a singles, and singles are converting to double. 2 runs. Good running between the wicket. It's not a risky single and not a risky double. Good thinking. Good running between the wicket. 2 runs added to the total. Score moves to 37 away runs, and this time there is a chance of wicket.
What a catch over there. Wilson is walking back. He is taking a. This time he has taken a risk, but good fielded by the fielder from PSC side. What a catch on long of region. Last time Linto to Daniel. New batsman is Daniel taking a strike. Linto to Daniel. What a delivery! What a delivery! But it's a legal delivery. It's a wide signal by the umpire outside the leg stump area. Last time Linto to Daniel. What a delivery! There is a chance of run out, but non-striker he has sent back to him. So dotted delivery after completion of 4 overs. Score moves to 32. 18 deliveries, 5 required. 18 deliveries, 5 required. This time PSC captain and Melroy, lot of discussion over there. But end of Sunil is taking a ball from PSC side. 5 required just from 18 deliveries. Sunil, what a delivery there. There is a chance of out, but good fielding over there. By the time batsman completed a single run. 1 run added to the total. Second time Sunil. To Daniel, what a shot! What a shot! Good! It's a victory shot outside the park. It's a victory. Congratulations, Maril. Thank you so much, PSA. We are requesting Mr. Lois come to our stage for the honor to man of the match. Mr. Lois. In this innings, the man of the match awarded Mr. Wilson from Murrell side. What a batting, what a shot, the huge straight delivery, it's a 6. Yes, considered 13 runs for a victory. We're requesting Mr. Wilson come to the stage, please.
The match between second quarter final match between Jeppo versus Takode. Jeppo on the toss and choose to field first. Wilson is a bowler, taking a guy from the umpire, right arm over the wicket. Ravi is on strikers and from Takode side, who is a one-man show in the previous match. Wilson to Ravi, what a shot! There's a chance of caught. Just over the fielder. Good running wicket. One run completed and the second run also completed. Good thinking by the batsman. 2 run completed in first delivery. Just over the Arun's head. Second time Wilson to Ravi. What a delivery. Good bowling. It's a bat. Umpire loud appeal by the fielders and as well as bowler. So bat. Umpire says no. 1 run, 1 cheeky run. Good running between the wicket, Ravi and Avel. Third time Wilson to Avel. Good run. And it's a misfielding. Misfielded. There is a chance. There was a no run. But misfielded. Misfielded. 1 run added to the total. Good running between the wicket. Ravi is on back to the strike. Wilson is a bowler. 4th time. What a delivery. But outside the off stump, umpire signal by the ward. 1 extra delivery. Sorry, extra run. Extra delivery. Score moves to 5. 4th time Wilson to Ravi. What a delivery and a clean ball. Ravi is walking back. Important wicket. Thakur is losing Ravi's wicket in this over. Wilson is taking a strike from Jeppo side. What a delivery. What a wicket for Jeppo. Jeppo is celebrating now. Wilson, 5th time to Dolphy. Lovely shot and this time again misfield from Jeppo side and a signal by the umpire. Yes, it's a 4 boundary. It's a boundary. Misfielded this time. 4 runs given. 4 runs given away. This is a misfield. What a batting by the Dolphy. Good batting from Dolphy to covers region. 4 run added to the total. Score moves to 9. Last time Wilson to Dolphy again and it's out of the park. It's out of the park. Dolphy is on strike. This time is using power play. 15 runs come up that over. After taking Ravi's wicket, back up from Dolphy, from Takode side. He faced 2 deliveries, boundary as well as 6, huge 6, straight to the pavilion.
Dion is a bowler now this time. Good thinking the batsman, Mr. Avil. And this time single 1 run signal. It's a declared area, 1 declared by the umpire. 1 run added to the total. Good thinking by the batsman, Avil. Cheeky single over there. Second time Dion to Avil. What a delivery outside the off stump. Good collection, completely beaten by the batsman. Good collection. Wicket keeper Mr. Sanjay is on wicket keeping side. Jaipur side, sorry. What a delivery. Dion, third time to Avil. Right arm over the wicket. To Avil. This time outside the leg stump, bumper signal by the wide. So extra run added to the total. Score moves to 17. After completion of 2 deliveries in this over. Dion is a bowler from Jaipur side. Third time to Avil. What a delivery! Straight to the fielder. Deep square leg. 1 run by the time batsman completed. Fourth time Dion to Dolphy, who is a hero in the last over. This time outside the leg stump. It's a wide signal by the umpire. Extra run added to the total. Dion to Dolphy. Dolphy is on strikers and he has hit a huge 6 in the previous over. And this time in covers region, completed single run and running to second run. Yes, it's a 2 run completed. Good running between the wicket. Fifth time Dion to Dolphy. Good bowling, good wicket keeping by the wicket keeper Sanjay. So dotted delivery, good comeback. Last time Dion to Dolphy. Last time in power play over. What a delivery, good batting and as well as good fielding, good thinking fielder by the time batsman completed a 1 run after completion of 2 overs. Score moves to 22. There is an announcement. Each sixes, it's a 1,000 awarded from Benedicta. Only for Takode. Batting side. So, Pradeep is a easy run out. Easy run out. It's a wide area outside the leg stump. Good thinking by the wicket keeper. Batsman thinking still a run over there, but good thinking by the wicket keeper. Good throw to bowlers and it's a easy run out. Avil is backing back to the pavilion. Thakur is losing a wicket now this time. Second wicket. New batsman Mr. Princeton walking to the crease. Dolphins on strikers and
third over. Pradeep is taking a count from the umpire. Right arm over the wicket to Dolphy. First time. And it's a wide signal by the umpire. It's away from the outside, the off stump. Extra 1 run added to the total. So good thinking by the batsman. No Dolphy this time. There's a chance of run out. Good thinking, good running between the wicket. Just punching to the point region. Good thinking by the batsman. Taking 2 runs. In the 2 runs, score most 26, losing 2 wickets. And this time, so wide, good wicket keeping by the wicket keeper. Good collection from outside the leg stump. 1 extra run added to the total now. Good thinking, and this time is loud appeal by the wicket keeper. Leg by signal by the umpire. 1 run added to the total. Good running between the wicket, both the batsmen. Pradeep, third time. To Princeton. And there is a straight to the fielder. Good fielding by the fielder. By the time 2 runs completed, but it's a wideish throw from the fielder. But striker says no. In that 2 runs, score most to 30. Loss of 2 wickets. Pradeep, 4th time. Pradeep, 4th time to Princeton. What a shot, direct to the fielder, misfilled by the fielder. By the time completed, 1 run. Good running between the wicket, both the batsmen. 1 run added to the total. Score most to 31. 5th time, Pradeep to Dolphy. What a delivery. It's a bouncy delivery. There's a chance of run out. Wideish throw. There's a overthrow. Good fielding. A good backup by the Jaipur side. It's a leg by signal by the umpire. Last time, Pradeep to Princeton. So 3rd over. What a delivery. And this is direct to the fielder. There's a chance of out. Yes, Arun is a fielder over there. Right, sir? Caught. Princeton is walking back. A good catch by the Jaipur side. Mr. Arun is a fielder over there. After completion of 3 overs, score post 32. Loss of 3 wickets. After completion of 3 overs, score moves to 32, loss of 3 wickets. 4th over from Jaipur side. Nikhil taking a card from the umpire. Right arm over the wicket. To Dolphy, who is an experienced batsman in the middle. What a delivery, but it's outside the off stump. Bumper signal by the wide. 1 extra run added to the total. Extras are increasing. Score moves to 33. Loss of 3 wickets. Nikhil, what a shot as I said. Mr. Dolphy is on middle, experienced batsman. Straight to the pavilion, huge 6. It's a 6. What a delivery from Pradeep. It's a one-time delivery, but
In the middle, Mr. Dolphy. So well known, well batsman, well settled batsman in the middle. Huge six from Dolphy. Each six, there is a reward, 1,000 rupees from Benedict. Good thinking by the batsman after hitting a six, just rotating the strike. Good thinking by the batsman. After completion of that one run, score moves to 40. New batsman in the middle, Mr. Joel. Wow, there is a long appeal for the leg before and leg by signal by the umpire. One run added to the total. Fourth time, Nikhil to Dolphy. Dolphy is back to the strike. And this time outside the off-stump, umpire signal by the wide. Extra run added to the total. What a batsman, Mr. Dolphy. Good thing there is a chance of cut and there is a chance of run out also. But by the time safely reached, safely landed that ball and safely reached Dolphy in non-strikers and good running between the wicket, both the batsmen. Pradeep, fifth time. Sorry, Nikhil, fifth time. Good batting to square leg region. Good running between the wicket. One run added to the total. Last time, Nikhil. To Dolphy. Good thing and good run. Good running between the wicket. A couple of runs over there. Waiting. Umpire signal. It's a signal. One run declared. Over. After completion of 4 overs, score moves to 45. Loss of 3 wickets. Dion is a bowler, second over in this innings. Dion's second over, taking a card from the umpire, right arm over the wicket. What a delivery! Clean ball, Joel, walking back to the pavilion. What a delivery! What a delivery from outside the off stump. Direct, clean bowled. Jitesh is from. Sorry, Pritesh. Pritesh is a striker. New batsman, Pritesh. Dion, second time, taking a guard from the umpire, right arm over the wicket to Pritesh. What a delivery! So leg by signal by the umpire.
Loud appeal by wicketkeeper. Umpire signal. So leg byes. 1 run added to the total. The third time now. Dion. To Dolphy. Well settled batsman. Mr. Dolphy is on medal. Dion. To Dolphy. And it's a wide signal by the umpire. 1+1. 2 runs added to the total. Score moves to 48. And it's out. Umpire signals out. It's a leg before. What a delivery from Dion. Well settled batsman. Mr. Dolphy is working back. Twenty 22 runs in 10 deliveries. Mr. Dolphy has scored in this innings. What a score! By Dolphy. The new batsman, Mr. Rodney. So, fifth over on progress. To Dion, what a delivery outside the off stump. Good bowling. It's a dot delivery. Completely beaten by the batsman. Dion is on strike. Bowler side. Good thinking. What a ball. What a delivery. Completely beaten by the batsman. So not a delivery. Last time. Dion. Last time to Rodney. Taking a card from the umpire. Right move. Over the wicket. Good thinking. It's a good defense by the batsman. 1 run. 1 cheeky run. After completion of 5 overs. Score most 49. Ratik is a bowler from bowler's end. Ratik taking a card from the umpire. Right arm over the wicket. Rodney, what a delivery. Completely beaten. Misfielded by the wicket keeper. 1 run. Good running between the wicket, both the batsmen. 1 run added to the total. Score most to 50. Sixth over in progress. Ritvik, second time. What a delivery. Good thinking, good bowling. It's a
Completely beaten by the batsman. Dotted delivery. Well wicket keeping by behind the wicket. Third time. Ritvik. Good thing, good running between the wicket. One run added to the total. Score moves to 51. Losing 5 wickets from Thakode side. Fourth time Ritvik to Rodney. And there is a chance of wicket. It's a run out. What a delivery from Ritvik. It's a dotted delivery. Completely beaten by the wicket keeper, but it's a run out. New batsman, Mr. Jason, walking to the crease. Jason is a new batsman. Ritvik is a bowler. Good thinking, what a delivery. Loud appeal from the bowlers and as well as wicket keeper, but umpire signal it's a leg by. One run added to the total. Last time Ritvik. To Pritesh. What a delivery. It's outside the off stump. Umpire signal wide. One extra run added to the total. Score moves to 53. Last time Ritvik to Pradesh and back to back wides. One more extra added to the total. Ritvik giving away runs through extra. Last time to Pritesh. So this is a water delivery. And there is a chance of run out of it. So wideish throw from wicket keeper and there is a loud appeal. And the bell is down, waiting from the signal from the umpire. So not out says umpire. Score most after completion of 6 overs, score most 55. Last over in this innings. Wilson in this innings, second over. What a delivery. So, good running between wickets, both the batsmen. One run added to the total. Second time Wilson. Wilson to Jason. What a shot. There is a chance of caught, but misfielded. Good backup from the long off area. One run completed by the time. One run added to the total. 57. The third time. What a delivery. Clean bowled. Pritesh is walking back to the pavilion. Vinoda. Vinod is joining the party now.
Last 3 deliveries left. Vinod is on strike. Wilson taking a guard from the umpire. Right arm over the wicket to Vinod. What a shot direct to the fielder. Good fielding, there is a chance of run out. Wideish throw, good running between the wicket. Couple of runs added to the total. Last 2 deliveries left in this over, in this innings. Score most to 59. What a delivery, one top delivery. There is a chance of run out, misfielded by the Aaron. Again, there is a run out, wideish throw this time, and there is again. So wideish throw. Good running between the wicket. A couple of runs added to the total. Score most to 61. Last delivery in this innings. Last time Wilson to Vinod. What a delivery. Clean ball. Vinod is walking back. Clean ball. After completion of this innings, score most to 61. 62 is the target. So second quarter final match in this ground. Friends, Kulur friends organizing this tournament 2024. Second quarter final match is on progress. First innings completed from backward side. They had 61 runs and set a target 62 in 7 overs. Jaipur required 62 runs in 7 overs. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ, ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್, ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಮೇಯರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, 12th Ward Corporator and NCC Opposition Leader, Mr. Girish Alia, Youth Congress Vice President, Mr. Arish Shetty, ex-corporator, 16th Ward, Bandra Kulur, Metro Collections, Kulur, and the organizers for Kulur Conference, Sudhir, Melvin Leslie, Roshan Lorsu, and Marvin D'Souza. ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದೀಗಾಗಲೇ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 61 ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಿಸಿ 62ರ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಎದುರಾಳಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡಾಲ್ಫಿರವರ ಅಮೋಘ ಆಟ. 22 ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಡಾಲ್ಫಿ,
ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಂತೂ ರವಿ 32 ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಅವರ ಅಮೋಘ ಆಟ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾಯಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಂತ ಆಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತ್ತು. 72 ಸವಾಲಿತ್ತು 8 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿತೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಸುಂದರದ ದಂಡನೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೇರಿಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ 3ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 62 ಎಂಬುದು ಕಠಿಣ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 62 ಬಹುಶಃ 2-3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಟೆ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರರು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸೂಚನೆಯಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಸರ ಇವರಿಂದ ತಾಕೋಟೆ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾದರೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ದಾನಿಗಳು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿತೇಶ್. ಎಸೆದ 5 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿತೇಶ್. 30 ಗಜಗಳ ಹೊಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ 7 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು. 30 ಗಜಗಳ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ. ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಾಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ರಾಯನ್ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಪ್ಪು ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟದ ಆದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಸಂದೀಪ್ ರವರ ಅಮೋಘ ಆಟ 25 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸಂದೀಪ್ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಖಾತೆ 4ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ. ಸಂದೀಪ್ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 3 ಗಳಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4. ಇನ್ನುಳಿದ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 58 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಲಗ್ಗೆ ಹಿಡಲು. ಇಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾಕೋ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಂತಕತೆ ಅರುಣ್ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಅದೆಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡ ಸೋಲಿನ ತವಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಕ್ಕೆ ಮರುಕಳಿಸಿದ ಈ ವೀರ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ, ಬಹುಶಃ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಜಪ್ಪು ತಂಡ. ವಿಲ್ಸನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೈಸನ್ ಎಸೆದ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜೈಸನ್. ಕ್ಷಮಿಸಿ, 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ, ಕಾರಣ ಸಮಯ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತಾ ಇದೆ. 4:40 ರಕ್ತದಾಪಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನು ಅಲ್ಲಿದು ಚಂದ್ರನ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಮತ್ತೆ ಜೈಸನ್ ಬಲ್ಲಹಸ್ತ ಬಲ್ಲಗೂಟವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲರವರ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು, ಆದರೆ ಆ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸೆತಗಾರರ ಕೈ ಮೇಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೈಸನ್ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚುಗದಗಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 20 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾಳ್ಮೆ ಸಾಣೆ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮನಗೊಂಡ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ತಾಕೋಡೆ ಪರವಾಗಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಉತ್ತೇರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜಪ್ಪು ಬಹುಶೈಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ. ಇದೀಗ ರಾಯನ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ 1,000 ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. 1,000 ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬೌಲರ್ ಜೈಸನ್ ಕೂಡ 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಯುತ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಸ್ ಇವರಿಂದ ನಗದನ್ನು ಇವರಿಂದ ನಗದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೈಸನ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅನುಭವಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಸಂಜಯ್ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬರುವಂತ ಸಂಜಯ್. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮನವಲ್ಲದ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಅರುಣ್, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೈಸನ್. ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಎದುರಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೈಸನ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾಂಡುಗಾರರು ಪರದಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರ. ಸಂಜೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಕಂಟಕವಂತೂ ಖಂಡಿತ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಎಕ್ರಾಸ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಪಾಯವಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ದವಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಲಯಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಡಬಲ್ಲ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆ ಸಂಜಯ್. 2 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ 4 ರಂತೆ ದಾಪುಗಲ್ಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡ. ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 62 ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 54 ಸವಾಲು, 54 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂತ ಜಾಗದಿಂದ ನಿಂತ ಜಾಗದಿಂದ ಕದಲಬೇಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾಕೋ ರೋಮಾಂಚಕತೆಯ ಆದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ. ಬಲ್ಲ ಹಸ್ತ ಎಡಗೂಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತೇಶ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಪ್ರೀತೇಶ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ದೂರದಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಂಕಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒತ್ತಡವಂತೂ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಆಟಗೌಟ್ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ
ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ ಕೂಡ ಸುಭದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು 3 ಅಕ್ಷರದ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಗಾರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ತಂಡದ ಖಾತೆ 10ರಲ್ಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಎಸೆದ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 2 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತೇಶ್. ಎದುರಾಳಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇವರಿಂದ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ, ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರ, ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ 3 ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, 2 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. KFC ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆದ ಪ್ರೀತೇಶ್. ಸುಂದರದಿ ದಂಡನೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಫಾಲೋ ಥ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಥ್ರೋ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಬರಾಗರ ಸುಜಿತ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರ 11. 51 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿನ್ಸನ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾಕೋಡೆ ಕಂಡಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದದ್ದು ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪಿನ್ಸನ್ ರವರ ವೈದ್ಯಮಯ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್, ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ 2 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬಲ್ಲ ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ ಜಿಗಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 14ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಟವಂತೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಯಾಕಂದರೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಸಂಜಯ್ ಎಂಬ ನಾಮ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಜಯ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಹುರುಪನ್ನು ತರಬಹುದೇ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಡಗ್ಔಟ್. ಸುಂದರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಂತೂ ಅಪಾಯವಂತೂ ಖಂಡಿತವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ದಾಂಡುಗರನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಿನ್ ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 17ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಜಯ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ ನೋಡಿ. ಆ ಒಂದು ದಂಡಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಿಡಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಂಜಯ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 18ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವಲ್ಲ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರರು. ಆದರೆ
ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ 4 ಓವರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 43 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 43 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 20ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಸುಂದರತೆ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ ವಿಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರರು ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ನೋಡುವುದು ಅದು ಸುಂದರವಾದ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಕಪ್ತಾನ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ ವಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 21ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೈಸನ್. ಬಲ್ಲಹಸ್ತ ಬಲ್ಲಗೂಟವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಜೈಸನ್. ಸಂಜಯ್ ಯಾಕೋ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಸಂಜಯ್. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ದೂರದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜೈಸನ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ಜೈಸನ್. 3 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜೈಸನ್. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 24ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೈಸನ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಜಯ್. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂಜಯ್. ಬಹುಶಃ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಪಾರುಪತ್ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಪು ತಂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ ಜಿಪ್ಪು ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಫಲತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 25. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪಂಚಮಿ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಪಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೊಕ್ಕೇನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಶಾಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಒಂದು ಸೊಗಸಾಗದ ದಂಡನೆಯನ್ನು ನಾವು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 26. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂಜಯ್ ಯಾಕೋ ಮಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ MIC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ.
12 ಚೆಂಡು 36 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಓವರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 18 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಂಕಾಗಿದಂತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಉರುಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಷಡ್ಕರ ರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಪಂದ್ಯಾಟ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ದೂರದಂತ ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗ್ತಾನೆ, ಹಳ್ಳಿ ತಾಪ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಸೆತಗಾರ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂತ ಜಾಗದಿಂದ ನಿಂತ ಜಾಗದಿಂದ ಕದಲಬೇಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡವ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಲ್ವಿನ್. ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿತು ಅಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ಪಾಳ್ಯದ ಡಗೌಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಚೆಂಡನ್ನು. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ರಾಡ್ನಿ 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಯಾಚಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ತಾಕೋಡೆ ಪರವಾಗಿಯೂ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾಕೋ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೆಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 29 ಕೂಡ ಗಳಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 17 ಗಳಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪನ ಆಗಮನ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ರಾಡ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ. 33ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೋಟವನ್ನು ಮೊತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹತ್ತುರಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಡ್ನಿ. ಬಹುಮಾನಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಸೆರಾವೋ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಆಗಮನ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಳ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 34ರಲ್ಲಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ. ಸುಂದರದಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ರಾಡ್ನಿ. ತದನಂತರ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು, ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇದು ವಾಪಸತೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೆಂಡು. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. 6 ಓವರ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 35. ಸರಾಸರಿ ಬಹುಶಃ 6 ದಾಪುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡ. ಹಿಂದುಳಿದ ಗಮನಿಸಿ ಆಟಗಾರರೆ, 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 27 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 27 ಗಳಿಸಿದ ಅದೆಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸಗಳಿವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ. ಬಹುಶಃ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ ಜಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಜಯ್ ಅಂತೂ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಯಾಕೋ ಸಂಜೆ ಎಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೀಳಿಸುವಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ದಂಡನೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಷಡ್ಕ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ತಿರುವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದೇ ಈ ಒಂದು ಷಡ್ಕ. 4 ಚೆಂಡು 21 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುತ್ತ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವರೆ ರೋಷ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಈ ಬಾರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕಾಲನ್ನು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಗೆ ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಷಡ್ಕ ನಂಬರ್ 2 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 15 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಫುಲ್ ಟಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಇರುವರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳುವಾಗಬಹುದೇ. 2 ಚೆಂಡು 13 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುವುದೇ ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮುಖೇನ ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ರೋಮಾಂಚಕತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಂತೂ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ ಬಹುಶಃ 12 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗೆಲುವನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತೂ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗವಾಗಿ 22 ಗಳಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಫಿ. 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ 240ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್. ಡಾಲ್ಫಿರ್ ಅವರ ಅಮೋಘಾಟ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಿತ 22 ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಶೀಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಡಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವವನ್ನು ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಯ ಸಾಚಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಜಯಶೀಲ್ ರವರ. ಡಾಲ್ಫಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, ತಾಕೋಡೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಶೀಲ್ ಇವರಿಂದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಲ್ಫಿ ರವರ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಂವೈಸಿ ಮಾಡಿಲಾಗೆ ತಾಕೋಡೆ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಸಮಯ ಮಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ.
lot of energy. Capitals. Wiesman collect the ball and one run across it and one run completed here for Dolphin. Score jumps on here for the 11 on the board. Very good going on for the both the side. Now once again, Glani to new batter, pushing an onside region. Once again, same fielder, collection of the ball and one run completed. Score jumps on here for the 12 on the board. Good going for the both the side because of the 7-over format match. Mali. Now all big ball straight on the wheels to find the fielder of Manoj. It's focused on the side of the Yamai Maril and take the catch, the easy catch, the big wicket, the big push in the net. Dolphin back into the pavilion because of the previous match. He played wonderful innings, but now with the breakthrough here for the Glani. I already mentioned about these two batter and the bowler between the battle of these two. So the batter and bowler win that battle and Dolphin back into the pavilion in form of catch out in the deep mid wicket region. New batter in Princeton. Princeton can played in the Prince of innings because of there is only 12 on the board. Glani. Right ball, what to right into the blast man. Princeton pushing on offside region, but the wicket keeper they collect the ball and the dotted delivery counted. Very good going on here for the bowling side. The Glani bowling very well. Good line and length. The perfect line and that ball by bowler without extra given the bowling very well here for the Glani. Once again, ball very well and allowed before umpire on more and the final end of over number 3. The score jumps on just a 12 on the board. Only 2 runs conceded and pick up a 1 wicket. Very good going on here with the Glani and the ball very well. 2 over bowled and given the 4 runs to pick up a 2 valuable wicket here for the account of Glani. The score jumps on 12 on the board end of over number 3. 3 over ಮತ್ತೆ ಕೆಟಂಗ್ಲೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12 3 ಹುದ್ದರಿಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. The new ball brought in attack, Manoj. Second spell, in his first spell given 1-6 also given from Manoj, and after that he bowled very well and in the first over given the 8 runs and it's the first previous over. Now what will be happen here for the Manoj? First time. Ball very well, quicker and ball and it is the batsman, not connection of perfect connection of the bat. There is a dotted delivery counted here for that jersey number 69 here for Joel is on striker and the tall guy. Can in the last one, I think for the fielder, the side fielder. Glani is a fieldsman, collect the catch here, another wicket. The consecutive wicket here for the previous match, previous over also 1 wicket, the same region, and now when Glani is the bowler at that time, Manoj take the catch. Now Manoj is the bowler, Glani is the catcher. So another wicket. Score jumps on the 12, the 4th wicket fell down off the code.
The new batter, Tyson. Tyson is on striker and on the bowling mark, the Manoj. The well-known bowler side of Marilla. Side one, side. Now Manoj left-handed batter. Dyson, no, ball very well. Shadow wicket keeper and wicket keeper collect the ball. Now the dotted delivery counted. The 1 second, Manoj doing good job for his team without conceding the run. Pick up a wicket also, the big wicket. Dolphin back in the pavilion in the previous delivery. Now ball into the carpet. Very well bowled. Once again, the dotted delivery counted. Good going by side of Marilla. What a piece of delivery these two bowlers. Glani as well as Manoj. The ball very well in the 4 overs. The 3.4 balls completed already, given only 12 runs. That is a good bowling figures. What a bowling figure after the Manoj and the Glani. Now another dotted delivery, consecutive 3 dotted deliveries. The final time. Very well bowled, powerful start. The final is there is the maximum. The maximum coming from the bat by Tyson now. Oh, it scores jumps on here for the 18 on the board, loss of 4 valuable wicket. The finally 1 ball, the loose ball by Manoj, and perfect shot coming to the bat of Tyson. The finally score jumps on 18 on the board, loss of 4 valuable wicket. In remaining now the 3 overs, what will be happened here for that? The Lawrence is the new bowler, brought into attack at side of Marin's side. The striker and Princeton is the striker, no striker and the Tyson. Tyson and the bowler is Lawrence. Right move for the wicket. The right-handed batsman. Oh my goodness, what type of bowling this is. Low ball called by umpire, extra handed to the total. Now the chance for the right-handed batsman, Princeton. Can hit the ball here for the maximum, or bowler can dominate well, very well bowled here for the bowler. Bowler ball into the carpet, batsman went for the big shot, unable to connect. And the dotted delivery counted here for that. Now the score still 19 on the board. Already 1 run given from this over. Now ball very well into the legs, and wicket keeper could not able to connect the ball. And finally leg by his umpire, extra added to the total. Score jumps on 20 on the board. 5th over in progress. Now the Tyson, the 6-0 is on striker end. Right arm over the wicket to left-handed batsman. Tyson. Hard it off the side. Once again, ball very well. But I think ball going. 2 declared, I think. Yes, it is. Umpire given that is 2 declared area. Score jumps on at 22. That this man, having a mid-order batter, the Tyson can change the complication of the match, because 3 overs completed that time, 12 on the board, and 4th over, the last ball coming from the 6th on the blade of Tyson, that time 18. Now what a well bowling, what a good piece bowling here for the bowler. Very good going on here for the bowling side. Now once again this over also productive over ball by Lawrence to Tyson. Tyson played very well, stayed the fieldsman. Very well fielded here for Rakesh, I think, captain of the side, and very well fielded back to throw bowler, and score jumps on 23. 23 on the board. The final time, Lawrence. They required that kind of batting here for the Takode, because the Merrill wide signal by umpire outside the leg stump. The bad piece of delivery bowled by Lawrence. When is bowled, line and length is perfect. At that time, bowler changed the line and length, so ball went for the nice. Now chance of something. Third umpire is there. Yes, umpire given, that is third umpire.
I think there is a looking for out, but umpire ಹಾಂ ಸೂರಜ್ ಗೋಯರ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. there's a third umpire is there is Suraj Kumpala. With experience umpire, the third umpire. What will be happened here for that Princeton? 24. Score is 24 on the board. ಇನ್ನು ಐನವ Fifth over. ಐನವರ್ ಐನಂಡು Out is a call. Out is a call. Now is completed your 5 hours. Okay. 5 over completed. Score jumps for here with the 24 on the board. That's of 5 valuable wicket. The score still 24. Loss of 5 wicket of the new batter in Daniel. Pritesh is the batter. Daniel is the bowler. Daniel, right above the wicket. To left-handed batter, Dyson went for a big shot. The loud appeal. Caught behind on the loud appeal. Umpire and mode. Don't hug the umpires. The line and length is a 4-5 here for the bowler of gutter ball, and umpire signal that is wide outside the leg stump, so umpire given that is wide. The score jumps on here for that 25 on the board. 1 run extra give of the bowler Daniel once again. The loved it, chance of catch. Fielder under it and take the catch. Easy Manoj, he's the wheels man. Take the easy catch. Tyson back into the pavilion. The big blow upside of Thakur. Another wicket. The big fish in the net. Score jumps on here for the 25 on the board. 6th over in the progress. The new batter in Jason. Jason is the new batter. Walking into the middle, the one side, I think 3 overs completed. That time, Mary looking a good position. Look at 3 overs, only given the 12 runs. After that, the 4th over coming the 6th, and the score was on to coming for 25. Now the completion of 5.3 balls. 2 balls, score was on to 25. Daniel. Daniel to Jason. Jason can hit the maximum or relieving the pressure for batting side, but 1 run closed and 1 run completed outside the edge of the bat. The third man region, wicket keeper himself collect the ball, and 1 run closed here for these 2 batters. Score jumps on 26 on the board. Now very well bowled, and the wicket keeper also fell the ball collect the ball here for the wicket keeper, and the dotted delivery counted here. Once again, downside region fields man collect the ball, and ample time here, rotate the strike. Good running between the wicket. These 2 batters, only singles completed for the batter. Scores for 27 on the board. Another extra here from the bowler here, Daniel. The 2 extras already given in this over. Daniel to Jason lead the ball, and finally the third goal by umpire, and end of over number 6. Score was out to 28 on the board. 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತನಗೊತ್ತು ಮೊತ್ತ 28. 5 ಹುದ್ದೆಗಳು 6 ಹುದ್ದೆಗಳಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು ತಾಕೋಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. Now remaining 6 balls, the final over. The cricket language is the death over of the side. The which bowler coming? The new bowler brought into attack. Loy is the new bowler. Right him over the wicket.
Two right-handed batsmen. Another leg spin. Far side leg spin ball behind the wicket. Look at that wicket keeping. Perfect wicket keeping going on side of Maril. Very good going. Every side the fielding, bowling. Every side the excellent. Fielders and the bowlers are there in the side of Maril. 100% effort given from Maril. Very good going on. Once again dotted delivery. Pressure for the batting side. The 1-6 will be coming. I think the score will be the 30-40. That is the fighting total, I think. But now score jumps on 30 on the board. Only 3 ball left in the first innings. Only 3 ball left and the striker and now there is a stump out. Another wicket. The Princeton. Pritesh back into the pavilion. Now a new batter. Rodney walking into the middle. Only 2 ball left in this over. The final 2 ball left. The bowler doing a good job here for the Loy. Loy looking a good position in the bowling mark. Only 2 ball left. Rodney is on striker and score still 30 on the board. 30 is the score and Rodney can rotate the strike here down the track and another stumping. There is a chance of hat-trick in the final ball left. The new batter Vinod Pinto. The final ball left of the innings. Still a ball left. Vinod can hit the maximum here. Wait and watch. Already score still 30 on the board. When 36 can fightable total. But chance of catch and caught behind. He is on hat-trick. Yes, it is completely hat-trick here. Hat-trick wicket taken from here for the bowler Lloyd. The first hat-trick, the first maiden, only one team, that is Marilla, the one who bowled very well here for that Glanny, and the maiden over wicket, and now the hat-trick wicket, the side of Maril, that is the Lloyd. Thank you very much. Now the 7 overs first innings completed. Score is a 30. 31 is the target. Out to score is a 31. Can chasing here for that Maril in the remaining 7 overs. At the same time, changing for the commentary box, Mr. Kiran Halipad. Over to Mr. Kiran Halipad.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಜಿತ್ ರವರೇ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಂತೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬ ಆಟ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಷ್ಟು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಆಯೋಜಕರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲರವ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಂತೂ ಸೂರ್ಯನ ಅಲೆದು ಚಂದ್ರನ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಂಡಿದೆ ಗೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆರಾಧಕರು ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಮಂಕಾಗಬಹುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರೆ ಬಹುಮಾನಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ, ನಗದುಗಳ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಬಳಸಿದ 42 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 30 ಗಳಿಸಿ 31ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. MYC ಮಾರಿಲ್ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಡೇನಿಯಲ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹುಶಃ ವಿಲ್ಸನ್ ಆರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಮನವಾಗುವಂತ ದಾಂಡುಗಾರ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಮಿತನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯರ ನಡುವೆ ನೇರ ಮುಖಾಮುಖಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಮತ್ತೆ ಬಲಹಸ್ತ ಎಳೆಗೂಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸುಂದರತೆಯ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ರಾಕೇಶ್, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 30 ಗಜಗಳ ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರ ದಂಡನೆ, ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೊಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ಚಾನ್ಮೆತನೆಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಕೇಶ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಸರಾಸರಿ ಅಂತೂ ಕಮ್ಮಿಗೊಂಡಿದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠದ ದಾಳಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭೂಮಿಯ ಸ್ಪರ್ಶತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಪ್ರೀತೇಶ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಯತ್ನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹುಶಃ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡು. ದಾಂಡಿಗನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಗೊಂಡಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಸುರೇಶ್ ಮುಡ್ಬಿದ್ದು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ತಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬೆದ್ರಿ, ರೋಲೆನ್ ಪಿಂಟೋ, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 31ರ ಗುರಿ. ಬಹುಶಃ 22 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 22 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ MYC ಮಾರಿಲ್. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಆಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದ್ವಿತೀಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೈಸನ್ ಬಲ್ಲ ಹಸ್ತ ಬಲ್ಲಗೂಟವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಸುಂದರತೆ ಥ್ರೋ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 10ರತ್ತ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ MYC ಮಾರಿಲ್. ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಯು ಮಿಸ್ ಐಟ್ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ವೀಪ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನು ತಗುಲ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಡೇನಿಯಲ್ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದೆಷ್ಟು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಡೇನಿಯಲ್. ಅಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೈ, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಕೂಡ, ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ವಿಭಾಗ ಕೂಡ ಸೈ ಈ ಡೇನಿಯಲ್. ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಡೇನಿಯಲ್. ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತೇರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ MYC ಮಾರಿಲ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 20 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಬಹುಶಃ 33 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 20 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ನೋಡುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿತ್ತು MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ, ಆದರೆ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿತ್ತು ಕೇವಲ 31 ರನ್ನುಗಳಿಗೆ. ಓಹೋ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಂತೂ ಅಪ್ಪಾಯವಂತೂ ಖಂಡಿತವಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾಕೋ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿಲ್ಸನ್ ರವರ. ಚಾಣಕ್ಷತನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಗುಟ್ಟಪಾಲಕ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 12 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು +1, 2 ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿರಾಶೆ ಅಂತೂ ತಾಕೋಡೆ ಪಾಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ನಡುವೆ ಸುಂದರತೆ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಶಾಟ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಫರ್ಲೆಸ್ ಶಾಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಪಂದ್ಯದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಜಿಗಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 20ಗೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಚಾಣ್ಮೆತನೆ ಆಟ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಳಿಕವಂತೂ ಎಸೆತಗಾರನ ಆ ಒಂದು ಕೈ ಚಳಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ದಾಂಡುಗಾರ ವಿಲ್ಸನ್ ಕೇವಲ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೋರಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 21, 10 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಬಹುಶಃ ಫೈನಲ್ಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗುವಂತ ಫೇವರಿಟ್ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ MYC ಮಾರಿಲ್. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ 95% ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಡ್ನಿ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸಿದಂತ ಈ ಒಂದು ಸವ್ಯಸಾಚಿ ರಾಡ್ನಿ. ಬಲ್ಲಹಸ್ತ ಬಲ್ಲಗೂಟ, ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಚಾಣ್ಮೆತನೆಯ ಆಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 20 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಜೊತೆಯಾಟವಂತೂ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇರುವರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಜೊತೆಯಾಟ, ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ರಾಕೇಶ್ ಹಾಗೆ ವಿಲ್ಸನ್. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ನೇರ ಗುರಿಯ ಅವಕಾಶವಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದ್ದು. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ.
ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 23. ಬಲಹಸ್ತ ಬಲ್ಲಗೂಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಒನ್ ಟಾಪ್ ಶೈಲಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಡ್ನಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 24. 7 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಗೆಲುವಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ. ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಅಂತೂ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ 7 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 7 ಓವರ್ 8 ಓವರ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ MYC ಮಾರಿಲ್. ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಟೀಮ್ MYC ಮಾರಿಲ್. Congratulations, they're the first finalist of the KFC Trophy 2024. Congratulations MYC ಮಾರಿಲ್. It's a time to announce the man of the match award. No doubt in mind, bowled 2 overs, no maidens, conceded 4 runs and picked up 2 important wickets, even though he's bowling in power play. Glanny always giving his best for his team. Glanny, please come forward. And we have one more chief guest is with us, Mr. Nisar Kulur, to present this man of the match award. Glanny, please come forward to the main stage and collect your man of the match award from our chief guest, Mr. Nisar Kulur. Heartily welcome to you, sir, Mr. Nisar Kulur, for this most prestigious tournament, KFC Trophy 2024. And once again, congratulations team MYC Maril, and all the best for the tomorrow grand finale. Thank you one and all. And thanks to all the officials, Shiraj Kumpala, Roland Pinto sir, and Suresh Modabetre, scorer Sujit, and myself Kiran Alipade, and live telecasting through Ron Sin. Once again, thank you so much on the behalf of organizing committee, those who are participating in this tournament. And once again, congratulations team MYC Maril.